in our evening to have you in this meeting, and thank you as well for waiting until we could sort of. I'm sorry, I can't hear you without interruption. There are interruptions in your in the transmission of what you say. Okay, we can hear clearly, and that's the most important thing. So we won't worry about that then. I'm going to for here with us today. Johan is a Belgian national, is deputy registrar of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights. Where he teaches the European Convention on Human Rights and its case. After studying law and philosophy in Louvain-la-Neuve and assistant at the Institute of Comparative at the University of Würzburg, where he obtained a doctorate in law. Since 1989, he has been a member of the Register of Human Rights, where he has as legal officer, head of division, head of the court, and since Deputy Registrar of the Grand Chamber. He was a member of the Council of Europe Observer delegation to the body that drafted the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and in that capacity, he acted in that body. He is currently the Court's observer in the negotiations on the European Union accession to the European Convention on Human Rights. And finally, he's also the author of numerous conferences and publications, notably on human rights and European. And without any delay, Johan, give you the floor. Thank you very much, Madam Chair. Thank you very much, ladies and gentlemen. I'm very pleased and honored to be able to join you in this conference. And I'm very glad that we managed to connect and that we now have a good connection to talk to each other. I apologize that my Spanish is certainly not good enough for me to give a talk in your favorite language, and that's why I would like to ask you to bear with me that I'm going to give this talk in English, but I understand that we will have the support of a good interpreter. Can you hear me? Is everything all right technically? Yes, everything is just perfect. Good. So my intention now is to give, by way of introduction, a presentation on the interplay between the European Convention on Human Rights and the EU Charter of Fundamental Rights. And for that purpose, I prepared a PowerPoint presentation, which I now would like to share with you. And I hope that this is going to work technically. So let's give it a try. So that is the title of my presentation. And let me now come exactly to my first slide with the outline of what I'm going to present you. Yes. I would, as a first step, like to, remind you of all the basic principles which are relevant in relation to the relationship between the Convention and EU law.
And as a second step, then I would like to present to you a number of illustration of, on the one hand, the compliance with the European Convention on Human Rights, which we see under EU law. And in a second part of these illustrations, I would also like to present to you a number of examples of how EU law is being taken on board under the European Convention. And all of that then will find its conclusion in the third part of my presentation at the end of that presentation. So that is more or less the program which I have to offer to you. And on that basis, then I would like immediately to start with the 4 basic principles which we need to keep in mind when talking about the interplay between the European Convention and EU law. And the first principle is the one saying that EU law must be applied in compliance with the Convention. And that principle has an adjustment, which is the presumption of equivalent protection. Then the third basic principle is laid down in Article 52.3 of the EU Charter, which I like to call the bridge provision, the provision making the bridge between the Convention and EU law. And the fourth and last principle is the one that you find in Article 6, paragraph 2 of the Treaty on European Union, and that is the provision telling the EU to accede to the European Convention on Human Rights. So let's start with the first principle, and that is really the starting point in any kind of consideration of the relationship between the European Convention and EU law, and that is the principle that EU law in the member states need to be applied in compliance with the Convention. That is the result of the cumulated effect of 2 different realities. The first reality which we need to keep in mind is the fact that the Convention covers and governs all of the jurisdiction of the contracting states to the Convention. So there is no part of the jurisdiction of the member states which is outside the jurisdiction of the Convention. And as a consequence, then, the part of the jurisdiction of the member states which is governed by EU law is also governed by the Convention. It is not outside the scope of the Convention. That is one basic consideration. And the second basic consideration is simply that EU law, where it applies, does not displace the Convention. And why is that? Well, this is because simply the European Convention predates EU law. The creation of EU law and the creation of the organizations, the international organizations, which today have ended up in being the European Union, came after the entry into force of the Convention. And in the meantime, no member state of the EU has pulled out of the Convention. So, since the Convention predates the creation of EU law and has not been pulled out by any of the member states, the logical consequence is that, the implementation of EU law has to be compliant with the Convention. So that is a basic result of the effect of these 2 principles, and that has been recalled. It is being recalled by the court every now and then, and
And we'll see here, I think I noted, yes, here you see one of the places in the case law where the European Court spells out that principle is the judgment in the case of Bivolaru and Moldovan at paragraph 103. And this compliance, and this is also something which is very important to keep in mind, this principle that EU law has to be applied in compliance with the convention is not only a principle, but the compliance with that principle can be checked in Strasbourg. And it is being done very regularly with a whole variety of cases. And that is being done, of course, in the context of applications which are brought by applicants here in Strasbourg, and whereby applicants complain about the absence of respect, the failure by member states, by domestic courts to comply with the convention on the occasion of their application of EU law. So this is not only abstract, this is the subject of regular checks by the European Court of Human Rights in the context of such applications. Right, so that is the starting point. But there is what I call an adjustment being made by the court to that principle, and that is the so-called Bosphorus presumption. And that is also something which is to be kept in mind, and certainly by domestic judges who on a daily basis have to apply EU law. And the gist of that presumption is that when national judges apply EU law and strictly conform with the requirements of EU law, they will be presumed as acting in compliance with the convention. And why could the European Court of Human Rights come to that kind of conclusion or that kind of presumption? Well, in the case of Bosphorus, the references of which you have on top of that slide, in the Bosphorus judgment, the European Court of Human Rights made a thorough check of the level of protection of fundamental rights in EU law. And it came to the conclusion that this protection, considered globally in the EU, could be considered equivalent to the protection offered by the convention. And therefore, because of that equivalence, which was actually checked, it was not a pure presumption by the court, it was a check, a thorough check. Because of that thorough check, the court has established that presumption that to the extent that domestic courts rigorously apply EU law, they will be considered as compliant with the convention. However, and you understand immediately that the purpose of that presumption is a double one. The first purpose is to facilitate the job of the national judges, so as to make sure that they don't have to check by themselves each time they apply EU law whether that piece of EU legislation is in conformity with the convention. No, they can presume that. So that is designed to facilitate the job of the national judges having to apply EU law. And the second purpose is to facilitate European integration. The court, of course, is very favorable and very supportive of
very supportive of European integration, and this kind of inclination to facilitate European integration finds its kind of expression in the fact that to rebut that presumption, what is needed, would be justifying the rebuttal of that presumption is a so-called manifest deficiency. You have the notion on that slide in smaller print. So let me draw your attention to this. We have that presumption. It can be rebutted on a case-by-case basis. So it's not a general presumption applicable to all sorts of application of EU law. It's to be applied and can be rebutted on a case-by-case basis. And the test allowing that rebuttal is the so-called manifest deficiency. In other words, for a violation to be found by the European Court of Human Rights in a case where the presumption of equivalence applies, well, the violation needs to be very serious to the point that it can be considered manifest. Okay, so in other words, this is raising the bar, and this is raising the level of deficiencies for them to be considered a violation of the convention. In other words, and considered from another perspective, the court, by using that notion of manifest deficiency, is a bit lowering the bar of the requirements to be fulfilled by EU law under the convention, right? So that is the gist of the presumption of equivalent protection, or the presumption, the Bosphorus presumption. However, there are two limitations to the application of that presumption. It applies only in respect of applications of EU law where there is no discretionary power left to the domestic courts involved. And the typical, as you see on the slide here, the typical examples of a situation of that kind are the situations where a regulation is to be applied, where in fact there is no discretionary power, where the provisions, the EU law provisions, have to be applied 100% without any kind of, if I may say so, creativity or discretionary powers by the domestic courts. Another situation where there is this kind of imperative application of EU law as such are the situations in connection with mutual recognition. So as soon as you, as domestic courts, have some maneuvering room for the application also of domestic law in combination with EU law, then the application of this presumption is less obvious and less certain. Why? Well, because when you leave the strict prescriptions of EU law, then what you're going to do has, well, is less directly connected with the application of EU law, less directly connected with the European integration which is being sought by EU law. And the second condition for the application of the Bosphorus presumption is the fact that for it to be applied, we need a relevant case law by the Court of Justice. Why is that? Well,
this is because when, as I explained to you in the Bosphorus case, when the European Court of Human Rights checked the level of protection of fundamental rights in EU law, it found that the role of the Court of Justice there was very, very important, and that the contribution by the Court of Justice to the protection of fundamental rights was essential. And therefore, the conclusion drawn by the Strasbourg Court in this respect was that where the Court of Justice has not intervened, where there is no relevant case law of the Court of Justice on an issue, then one cannot consider that the Bosphorus presumption can apply, because we have no guarantee given by the Court of Justice that a piece of legislation is in conformity with the Convention. Right, sorry for being perhaps a bit complicated on this one here on the Bosphorus presumption, but I think this is an essential piece and an essential principle in the relationship between EU law and Convention, an essential contribution by the Strasbourg Court to facilitate, well, the smooth coexistence between those two legal entities. Right, so with that we can move on to the third basic principle in this area, and that is a key provision in the EU Charter of Fundamental Rights. And that is really a provision which, as you see in the title of that slide, which is intended to make a bridge between the Convention and the fundamental rights laid down in the Charter. The background to that provision is that, in fact, you find in the EU Charter a high number of rights which have been taken on or borrowed, if you like, from the European Convention on Human Rights. Most of the justiciable provisions of the Charter, the provisions which relate to civil and political rights, and which have direct effect and are enforceable as such, most of these provisions which you find in the Charter have their origin either in the Convention or in the case law to the Convention. The only trouble being, if I may say so, the only trouble being that they use different words, okay? They use different words. So there was a risk of confusion in the relationship between the Convention and the Charter, because in fact, on most provisions, the drafters of the Charter wanted to say the same thing as was stated in the Convention, but they wanted simplified wordings, right? So there was a need for clarification, a clarification of what exactly was intended with the, well, slightly different wording used in the Charter when compared with the wording of the Convention. And therefore, the drafters of the Convention inserted in the Charter that provision which is fundamental. And it says, in fact, basically two different things, and which are explained here. The effects of that provision are, well, basically a twofold principle, which, as I said, is applicable to the many rights which have been borrowed
from the convention. And the first principle, and that is absolutely basic also for your dealings as judges or as lawyers with that relationship between the convention and EU Charter. The first principle is that the convention minimum standard applies under EU law and must not be lowered. That is basic. It is also explained with so many words in the explanations relating to that provision. It is stated with so many words that the convention protection level, as determined by the European Court of Human Rights, applies under EU law. The second principle is that this protection level can be raised. It can be raised, but it should not be lowered. Okay, so that is a very important link being made by the Charter between the Convention and EU law. And well, let me add that this is well, there is a lot of common sense in that principle. Why? Well, because one of the intentions, of course, of this provision is to protect national judges, national courts from being found in breach of the European Convention on Human Rights at the end of a case in Strasbourg, protecting them from being found in breach of the convention as a consequence of their application of EU law. Imagine if we did not have that provision and you would apply EU law, and that piece of EU legislation would provide for a lower protection level than the one guaranteed by the convention. You, as judges, you would then apply that piece of EU law, and then at the end of the case in Strasbourg, at the possible end of the case in Strasbourg, you would be confronted with a complaint that your application of EU law was not good enough and did not provide a level of protection sufficiently at the same minimum level of the convention level. So that is designed because of now with this provision 52.3 of the Charter, you're kind of, the judges at least, are kind of protected from falling behind the convention protection level by applying EU law. So that is the practical benefit of that provision, protecting national judges from breaches of the convention found in Strasbourg. But in relation to that question of the protection level, I should add that there are different perspectives to assess the level of protection. At this stage, I will come back to that in a few minutes, but at this stage, I would say the level of protection is not only a question of content of the rights, it's also a question of their methodology, the methodology used to apply fundamental rights. And indeed, the methodology can have a big impact. For instance, depending on whether you apply an individual test or a collective test to assess the level of protection. I will give you an illustration of that problem, of that question, in a few minutes. Okay, with that, we can move on to the what I call the long-term perspective, hopefully not too long-term, we will see.
And that is the provision, and that is the last basic principle that we should keep in mind. That is Article 6, Paragraph 2 of the Treaty on European Union, provision saying the Union shall accede to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Such accession shall not affect the Union's competences, etc. Okay, so there is a clear instruction by the EU legislator for the EU to accede to the European Convention on Human Rights. But that is, sorry, but that is well, a complicated endeavor. You may know that already in 2014, the negotiators for EU accession, meaning all the member states of the Council of Europe and the Commission, agreed on a treaty, an accession treaty, and submitted it for an opinion to the Court of Justice. And in 2014, at the end of 2014, the Court of Justice raised a number of objections against that treaty, so much so that, in fact, in Strasbourg, we believed at the time that this was the end of the project of EU accession. So what followed in 2014 after that opinion, the famous opinion 2/13, what followed was a reflection period on the side of the European Union, whereas here in Strasbourg, we had the feeling that this was the end of EU accession. But in 2020, the European Commission came back and knocked on the door of the Secretary General of the Council of Europe, asking for the negotiations on EU accession to be resumed. So it was the EU who in 2020 expressed the wish to see this accession happening. And as a result, well, a group of negotiators tried to fix all the objections raised by the Court of Justice in its opinion 2/13. And they succeeded. They succeeded in the sense that all the objections raised by the Court of Justice are now addressed, properly addressed with solutions in a revised draft accession treaty, except for one issue, and that is the issue concerning CFSP, that is the Common Foreign and Security Policy, which the EU promised to fix internally. Why is that? Well, this is because they felt that it would be more easily done internally, and they in fact they promised to find a solution for that. So the current situation is that we have a full revised accession draft treaty, except for CFSP, which the EU promised to fix internally and to kind of then insert as the missing piece of the puzzle in that draft revised treaty. So as I indicated here on in the last line of that slide, one can consider now that in fact the EU accession is entirely now in the hands and under the responsibility of the EU. I will not dwell any more on EU accession, but should you wish to address that by way of
in the context of a possible discussion after my presentation, you're of course welcome to do that. There are many things to be said about EU accession, but that would perhaps distract us from our main topic for today. Right. With that, I would now like to move on to, well, a few illustrations of what I have been saying. How does all of that kind of materialize in the day-to-day practice? And for that purpose, I would like to briefly introduce you to a number of pieces of case law by the Court of Justice. So what we are now looking at will be the compliance with the convention under EU law. In other words, in simple terms, what does the Court of Justice of the European Union make of that principle about the application of EU law having to be in compliance with the convention? To what extent can we see in the case law of the Court of Justice that this principle is being taken on board by the Court of Justice? And actually, in this list, you see of a number of 4 areas. Sorry. See a number of 4 areas. I would say the 2 first areas are a success story, right? And the 2 last areas are not. So you have, well, both kind of situations perhaps here reflected. We will see, and I think this in fact reflects the reality. The reality in the interplay between the convention and EU law is a reality, well, it's a mixed picture, basically. It's a reality with ups and downs. And I intend to start with the ups and then move on to the downs. The first area which can be considered the first area which can be considered a success story is the area of the procedural rights in criminal proceedings. I don't know to what extent you're familiar with this area, but you should know that. Sorry, I had a bit of a I was a bit coughing, and right. Yes. So we are talking about criminal procedure and fundamental rights in criminal procedures. Sorry. Right, yes, should be better now. In the area of criminal proceedings, the EU has taken the initiative. The EU has taken the initiative of laying down a number of fundamental rights. Basically, the EU has taken the initiative to codify, sorry, to codify the case law on Article 6 in the criminal limb, has taken the initiative to codify this case law in a number of directives, right? And we currently have
a series of directives. I have forgotten the exact number, but we have a number of very important directives which lay down rights concerning the information, the translation, the right to a lawyer of an accused person or a suspect person, the presumption of innocence, and the right to attend trial, etc., etc. There are a few others, but these are the most important. And as you can imagine, this is an area where, in fact, there is a big overlap between EU law and the case law of the European Court of Human Rights, because, well, the European Court of Human Rights has been applying Article 6 in its criminal limb for now, well, more than 70 years. So it's really one of the areas par excellence where the European Court of Human Rights is active. And the intention of the legislature, the EU legislature, was, well, to codify that case law in a number of key areas. Okay. And, well, this is simply an area where the Court of Justice seems very aware of the impact of this provision, which we discussed a moment ago, this provision of the Charter, Article 52, paragraph 3, which says, well, the European Convention standard is also the obligatory standard under EU law. And the way the Court of Justice addresses that, you find here by way of illustration. And I beg your pardon, because in the version of my PowerPoint presentation that I sent in advance of this conference, this quotation is not included. So this is something that I included, and should you wish so, I will send you a updated version of my PowerPoint presentation. But I thought that it was interesting for you to see very concretely through this quotation how the Court of Justice goes about addressing this overlap between the two sources of fundamental rights, and how the Court of Justice was here anxious to respect Article 52.3. You see here, and I will briefly read it out, in accordance with Article 52.3 of the Charter, which is intended to ensure the necessary consistency between the rights contained in the Charter and the corresponding rights guaranteed in the European Convention on Human Rights. So you see here the Court of Justice insisting on the very purpose of that article, which is to preserve the consistency between these two sources of fundamental rights. And the court adds, without adversely affecting the autonomy of EU law, that is okay, the court must therefore take into account, when interpreting the rights guaranteed by Articles 7 and 47 of the Charter, the corresponding rights guaranteed by Articles 8 and 6 of the Convention, as interpreted by the European Court of Human Rights, as the minimum threshold of protection. So here you see very clearly three things. A, the acknowledgement by the Court of Justice that 52.3 is necessary to ensure consistency. B, that, well, the Court of Justice is aware that some and many of the provisions of the Charter correspond to provisions of the European Convention. And C, it insists and is clear about the fact that the Convention standard is the minimum threshold of protection under EU law. So that is very clearly and successfully applying Article 52.3 of the Charter
in the area of criminal proceedings. Second example where we can see what you could call a success story, that is a recent, sorry, is there something wrong, or can I just go on? Okay. No, no worry. Okay. Right. So here we have a second example concerning freedom of religion, and more specifically, the problem of ritual slaughter. It's not because I am a fan of ritual slaughter that I present you that case law. It is because it is a topical and very recent illustration of the fact that, well, in Europe today, the same piece of legislation, and we will see in a moment which one, but a same piece of legislation can be checked at 3 different levels. And so the national level, the EU level, and the convention level. And this is an illustration, of the fact that when the convention is being taken on board at an early stage of these proceedings, this is very helpful throughout the proceedings, and certainly at the end of the proceedings, because at the end of the proceedings, things end up in Strasbourg and will be checked only on the basis of the convention. So that there is one reality. And the second reality illustrated here by this case, and we will see the next slides that will be very much explicit on this. The second thing is that the European Court of Human Rights insists on the fact that when that is done, when the convention is taken on board at an early stage by the other courts, then, well, it will refrain basically from substituting itself to the other courts, on condition, of course, that the other courts have properly applied the convention. Right? So the illustration of all of that is here on this slide. The issue took place in Belgium, and the bone of contention, so to say, was legislation, Belgian legislation, prohibiting the slaughter of animals, the ritual slaughter of animals without stunning, without prior stunning. And this piece of legislation was attacked in Belgium by several religious organizations. There were Muslim religious organizations and Jewish organizations. They both had a problem with this prohibition. So they went before the Constitutional Court in Belgium, and the Constitutional Court applied the European Convention, but also went to the Court of Justice asking for a preliminary ruling on whether this prohibition of ritual slaughter without stunning was also compatible with EU law. Okay, so the Constitutional Court was very much aware that they had to comply both with the convention and with EU law, right? And what is interesting is the fact that in the next step, before the Court of Justice, well, the Court of Justice checked that compatibility, including with a regulation on the protection of animals, but also with the provisions of the Charter protecting the freedom of religion. And in doing so, in applying the Charter, the Court of Justice relied on Article 52.3
of the Charter and relied on that basis also heavily on the Convention, right? So here you see the Court of Justice relying on the Convention case law on freedom of religion. And then, well, the Court of Justice said this Belgian piece of legislation is compatible with EU law. And as a consequence, then, the application before the Constitutional Court in Belgium was rejected, right? So now that the organizations had exhausted the domestic remedies, they went to Strasbourg and they made an application to the court alleging a violation of Articles 9 and 14 of the Convention. 9 is the freedom of religion and 14 is discrimination. And the European Court of Human Rights, after a thorough check, found no violation of these provisions. So here you see that the three courts, the Belgian Constitutional Court, the Court of Justice, and the European Court of Human Rights, on a same piece of legislation, each checking the compatibility successively, one after the other, were on the same line. But what is most interesting, amongst many other interesting points, of course, but what is very interesting is this quotation from paragraph 115 of its judgment, where it says the following, and this is what I told you about the fact that the European Court of Human Rights, when it sees that national courts apply seriously the Convention, is hesitant about substituting then, in a case like this, its own view to the view of the previous courts. And this is expressed in this paragraph. I read it out briefly. The court cannot but note that both the Court of Justice and the Constitutional Court have, in the context of their respective reviews, taken detailed account of the requirements of Article 9 of the Convention. So Article 9, freedom of religion, as interpreted by the court. This due... Sorry? Sorry? Did I miss something? I cannot hear you. Hello? Shall I continue or stop? Yes, please. Okay. This Yeah, dual... we hear everything. Good. But should I be speaking too fast? Please let me know. Huh? So The interpreter said is everything correct for him. Johan, thank you very much. Okay, very good. So I was just reading out this paragraph. The dual review is in keeping with the spirit of subsidiarity. So that's a very important principle in the Convention, the subsidiarity. Subsidiarity meaning that basically the Convention is to be applied in the first place at national level. So is in keeping with the spirit of subsidiarity which permeates the Convention, and the importance of which was reiterated by Protocol 15, which added an explicit reference to that principle to the preamble to the Convention. And then here, that's an important sentence. The court could not therefore disregard these preliminary examinations in the context of its own review under Article 19 of the Convention. So in simple terms, it helps a lot, and I think I have
even spelled that out here. Yes, the two first sentences, in fact, I already addressed. And perhaps I can insist on the last idea formulated in the third paragraph on that slide. The last possible stop of such a case is in Strasbourg, and its ultimate benchmark is the convention, and nothing else but the convention as minimum protection level, which can be raised. From this perspective, it makes little sense not to take into account from the start what is going to be the ultimate benchmark at the end anyway. So yes, I cannot, I think, better explain that than in the way it is here spelled out. If at the end of the day you may have to be checked under the convention anyway, it does not make much sense not to take into account the convention from the start, because even if it is about applying EU law, a check is possible at the end of the day in Strasbourg under the convention. Right. This is opening the chapter of the, well, of some of the difficulties encountered with EU law under the convention. But given the fact that, you know, time is running and that perhaps we should also have some time for discussion, and this is very technical, even though it can have some importance, but I would provisionally suggest that I skip non bis in idem and move on to the last chapter of these illustrations, which is the European arrest warrant, and which, in my opinion, is A, more important because it is more frequently applied, and B, is really giving rise to some concerns as regards the compatibility of EU law with the convention. And the best illustration that I could use here is the case of Bevolaro and Moldovan versus France from the 25th March 2021. What are the facts? Well, this is a case about two Romanian applicants who were the subject of a European arrest warrant issued in Romania and addressed to the French authorities. They had both been convicted for a number of offenses, and they had managed to escape their arrest, I suppose, and were found in France. And as a consequence of that, the French authorities were requested to transfer Bevolaro and Moldovan to Romania. But they objected to that transfer, and they relied on the prohibition of ill treatment, which you find both in the convention, that is Article 3 of the convention, and in the Charter, which is Article 4 of the convention. But here again, the provisions are the same and supposed also to say the same. And they relied, in this context, they relied on an extensive case law by the European Court of Human Rights concerning the detention conditions in Romania. In several judgments, the European Court of Human Rights found the detention conditions in Romania to be in breach of Article 3 of the convention. So they relied on these provisions, on this case law, to object to their transfer. The French courts
nonetheless transferred Bivolaro and Moldovan to Romania. And as far as Moldovan is concerned, the European Court of Human Rights found a breach of Article 3 of the Convention. It considered that the French courts had sufficient factual elements. They had, because this assessment was made after the transfer of both to Romania. They considered that the French courts had sufficient factual elements indicating a real risk of inhuman and degrading treatment in the event of their transfer. What is also interesting in this case is the fact that the Strasbourg court considered that in this case the Bosphorus presumption applied. Okay, so that is an example of a case where the Bosphorus presumption applied because the Strasbourg court considered that the French courts here had no maneuvering margin, had no leeway that they could use to say yes or no to the transfer. So their hands were tied basically by EU law, right? But nonetheless, in the court's opinion, the assessment by the French courts was not good enough, and therefore there was a manifest deficiency. So you remember that I said, you know, where the Bosphorus presumption applies, the standard or the test is not so much an ordinary violation, but the manifest deficiency. So the Strasbourg court considered that the French courts, by allowing the transfer of those two to Romania, had manifestly breached the convention. And it is here that I need to dwell a bit on the difference between the content and the methodology in the assessment of the respective levels of protection. You remember that I said, you know, yes, and I said that in relation to Article 52.3, I said the convention level can be raised under EU law, but not lowered. Okay, but what does that mean? And in this connection, I drew your attention to the fact that it's not only a question of content, it's also a question of methodology. And this case is an illustration of that difference, because in terms of the provisions applied by the French courts under EU law, Article 4 of the Charter is exactly the same provision as Article 3. So in terms of the content, the protection level was similar. But here in the area of the European arrest warrant, we see that the Court of Justice is developing a methodology which raises really some concerns under the convention. And why is that? Well, for those of you who are familiar with the European arrest warrant, you will know, of course, that when the question arises, like in this case, whether in the name of the protection of fundamental rights, an exception can be made from the obligation which exists under EU law, the obligation to execute a European arrest warrant, the Court of Justice has developed a methodology in 2 steps, right? So here we are
looking at how the Court of Justice accepts exceptions to be made from the obligation to transfer when there is a European arrest warrant. And in this connection, the Court of Justice has developed its case law, its own methodology, and its methodology is based on the famous two steps, the two-step examination. And in simple terms, the two steps are in fact a combination of a general test and an individual test. Under the general test, the national judges or the judge from the executing member state must check whether in the issuing member state there are systemic or generalized deficiencies in respect of the fundamental right invoked. In simple terms now, and relating to our case, yes, the question was, is there a general problem in Romania concerning the conditions of detention? So that is the general test. And that general test has to be followed by an individual test. And under that individual test, the executing judicial authority must assess whether these general deficiencies or systemic deficiencies, which it may have found to exist, whether there is a serious risk that these deficiencies will have an impact on the person concerned, right? So that is in simple terms, and I apologize for the simplification, that is in simple terms the way it should work. A general assessment first, and then an individual assessment. And actually, at this stage, this is no problem under the convention. The Strasbourg court has already said, I have no problem with these two tests. But the latest developments of this methodology, and this is a methodology which is in fact still evolving, actually. The latest developments are described here, and the last development has taken place in the case, the references of which you have on the slide, the case of JN. It's from, I think, it is from December 2023. This was about the transfer of a lady with her little child. So it was a bit sensitive. It involved also a child, and the lady herself was even pregnant. So it was a bit sensitive in that respect. But the Court of Justice now considers, and that is the gist of that new case law, as I see it. The Court of Justice now considers that if the judge of the executing state does not find that in the issuing member state there is a systemic or generalized problem, that judge is not allowed to kind of make an assessment about the possible individual risks incurred by the person to be transferred. Okay, so in other words, and in simple terms, if under the general test the answer is not yes, there is a generalized problem at the level of the whole country, if there is no general problem, that is the end of the story, the end of the assessment. The Court of Justice is explicit about the fact that no individual assessment can or is allowed to be made under EU law. And
And the Court of Justice specifies in JN that even a request for information about the individual risks in the country concerned is not allowed. And you see, I inserted here in the last minute this quotation that is taken from that judgment. The Court of Justice says, for instance, the executing judicial authority may not request information from the issuing judicial authority concerning only the second step of that examination when it considers that the existence of systemic or generalized deficiencies. I see that I have repeated something there, but never mind. When it considers that the existence of systemic or generalized deficiencies affecting an objectively identifiable group of persons to which the person concerned or his or her children belong, as referred to in paragraph 45, has not been established. So if there is no general problem, it's out, and not even information can be gathered concerning the risks incurred by the individual concerned. Now I come back to the previous slide. The effects of that case law, actually are a bit worrying, because somehow it seems to me they go to the heart of our understanding of what fundamental rights are. The first effect, and you see the last part of the slide here, the first effect is that simply in a number of cases, on the basis of that case law, what we see is simply the replacement of the individual test by the general test, right? If there is no general deficiency, no systemic deficiency, that's the end of the assessment of fundamental rights in the state concerned. So here the general test is considered to be good enough, and considered to be good enough to be the end of the story. And national judges cannot inquire about the individual and his or her risks considered individually. This, I would say, is difficult to reconcile with the methodology followed in Strasbourg, which is always based on an individual assessment. That's why we have the right to individual petition. Any judgment by the Strasbourg court is about the individual concerned, is not about the general situation in the country. That's a theoretical objection. And practically, you see that the consequence of that methodology is also to reduce the scope of the fundamental rights which can justify an exception from the obligation to execute a European arrest warrant, because only such fundamental rights which flow from a general situation, only such fundamental rights which are potentially being breached on a large scale, on the scale of a whole country, can qualify as fundamental rights good enough to justify an exception from that obligation to execute. So we see here the creation of two different categories of fundamental rights. Those which are interesting and relevant under EU law, and these are the fundamental rights being breached as a consequence of systemic deficiencies, and the others, which do no longer qualify under EU law for an application
in that context. And here, frankly, I was thinking the other day, a case, for instance, like the one of Julian Assange. Of course, this is not transposable one-to-one, because Assange is confronted with an extradition to the United States. But simply as a reflection exercise, I think it is difficult to deny that the problem for Assange lies in his own biography. It does not lie in any kind of systemic or generalized problem in the United States or elsewhere. It is a problem arising out of his own biography and what he did in the past. And yet we see that Assange, is in the middle of proceedings concerning him and objecting, and he would have, or probably we will see how it goes in London, but it's not to be ruled out that his case can come to Strasbourg. And well, on the face of it, he would certainly be entitled to at least claim that there might be a risk under Article 3 of the Convention because of the fact that he might be facing an irreducible prison sentence if transferred, if extradited to the country of destination, asking for his extradition, right? So this, it seems to me, is an example of the fact that it is dangerous to start considering only such fundamental rights as being relevant in an extradition context, which flow from the general state of things in a country, rather than from simply the biography of the person concerned. Okay, so this, I think, is a serious methodological issue existing between the two entities. And in this connection, I would also like to, and I will then finish this little chapter, I would also like to draw your attention to the leading case of the Strasbourg court concerning mutual recognition and European arrest warrant, where you see, and this is paragraph 116 of the judgment in the case of Avotinge. The court is very clear about its own position on this, and let me just read that out. The court says in Avotinge, where the courts of a state, which is both a contracting party to the convention and a member state of the European Union, are called upon to apply a mutual recognition mechanism established by EU law, they must give full effect to that mechanism where the protection of convention rights cannot be considered manifestly deficient. So full effect to mutual recognition as a starting point. However, if a serious and substantiated complaint is raised before them to the effect that the protection of the convention right has been manifestly deficient and that this situation cannot be remedied by European Union law, they cannot refrain from examining that complaint on the sole ground that they are applying EU law. I think the last bit is important. If there is such a serious complaint, and if it turns out that EU law does not allow it to be fixed or addressed, then the judges concerned cannot refrain from examining that complaint on the sole ground that they are applying EU law. That's the position of the European Court of Human Rights.
and it is clear that this is referring to an individual complaint and an individual situation which cannot be ignored just because perhaps the problem is not general in the country concerned. The court, and that is what you see at the end of the slide, the European Court of Human Rights confines itself to a single step. Its review necessarily leads to an individual finding. And that has a lot to do with, well, the right of individual petition. Okay. I will end with a couple of instructions for use, because I see that time is running out, and I would like to have time for you to and for us actually to discuss a number of points perhaps. I will finish with this, because I think what is following are other examples, and but perhaps less important, and I could come back on those in the context of the discussion. But now, in terms of, I have described now a number of problems and also a number of success stories. Actually, I think that as I said, the picture is a mixed one. But maybe as lawyers, as judges, you may ask, well, fine, but what shall we do? What shall we do in the face of a situation where there is perhaps such a contradiction? And this is why I thought perhaps a number of simple instructions for use might be helpful. And I just warn you, this is only my personal thinking. This is nothing official, but I think it is simply common sense. I think that in the presence of what we have, and in light of what we have seen, there are two possible scenarios. Either, as we have seen with the first of my examples, there is an explicit statement by the Court of Justice that it has taken account of the Convention minimum standard. In that case, the implementation of that kind of preliminary ruling by the Court of Justice does not call for any reservation. So, in other words, as lawyers, as practitioners, as judges, you can simply apply that because the Court of Justice had said, I have taken into account the Convention as a minimum standard. Okay, that's the first more easy scenario. The second scenario, a bit more complicated, is the one where there is no such statement by the Court of Justice. And then, well, I think on the basis of common sense, and yes, I think it's wise then to proceed in 2 steps. I think as a starting point, practitioners and judges should take as a starting point the Convention minimum protection level. And well, for 3 different reasons. First reason, the Convention is the mandatory minimum level, also applying under EU law. So this is mandatory. At the end of the day, at the end of all proceedings which may be instituted, the only test which is going to be applied in Strasbourg, if the case comes to Strasbourg, is, well, the Convention. So it is wise to, well, make precaution to avoid the finding of a violation in Strasbourg. And in any event, and that is the third reason, the Convention protection level is in any event a minimum level which can be raised. And that takes me to my second step. Because the Convention level can be raised, it should then be raised as a second step
to the level required by EU law if that level under EU law is higher than that of the convention. But should the EU law level not be higher and rather lower, then I think it might be wise perhaps not to fall under the convention law with a view to any possible applications in Strasbourg. Let me illustrate that briefly by coming back for a second to the European arrest warrant and the two steps and the general test and the individual test. I think that stopping at the general test and not doing an individual test is producing basically a lower protection level than under the convention. And I am aware, because I showed it to you, that the Court of Justice also indicated in its most recent case law that under EU law, if the answer to the general test is negative, the individual test cannot be performed. And information cannot be required from the issuing authorities. Fine. But I think that EU law cannot prevent judges and practitioners from applying the convention in the way the convention wants to be applied. So I think in this kind of situation, there is nothing to prevent national judges and national practitioners to say, fine, we are aware that under EU law, we should not do this and that. But under the convention, which is the minimum mandatory protection level, and which is the level which will be checked at the end of the day in Strasbourg, under the convention, we must apply the individual test. And we must, if need be, inquire and gather information about any personal risks in the issuing member state. So I think it is wise then to simply separate the legal basis on the basis of which you act between EU law and convention law, knowing that in fact EU law has not the authority of preventing the convention from being applied the way it needs to be applied, simply. Okay. I think this is, I will skip this. We can come back on this if need be. These are only two examples. I think I will stop here. And in terms of conclusions, I think that I have already covered what you have on this slide in my explanations. Again, the two basic reference points for legal practitioners and judges concerning this interplay between the European Convention and the Charter are A, Article 52.3 of the Charter, and B, the awareness of the fact that at the end of the day, the ex post control of compliance with fundamental rights by national courts is carried out in Strasbourg using the convention alone as a yardstick. So, voila, I think with that, you should be well equipped, hopefully, to address any problems which you may be confronted with in terms of the interplay between those two
important sources of fundamental rights. So at this stage, I will stop here and thank you very much in any event for your patience with me. And of course, I am at your disposal for any questions or suggestions or discussion points. Thank you very much. Thank you very much, Johan. Your presentation has been very clear, and I think it given to us as a lawyer a very important key tools for defending the human rights here in our system. And now, well, we have a time for questions. ¿Alguna pregunta? Yes. Bueno, en primer lugar, daré las gracias a Johan, a Maite, que ha sido muy interesante escucharle. Y bueno, mi pregunta va en relación a cómo se podría establecer un mecanismo formal de cooperación con el Comité Europeo de Derechos Sociales para que compartan las mejores prácticas, jurisprudencia, asegurar una mayor coherencia en la interpretación de derechos humanos, que sea más eficiente la protección de derechos humanos y mayor visibilidad pues, del trabajo de ambos órganos, ¿no? Porque como tienen distintos mecanismos y se podrían complementar de mayor forma. Y también quería preguntarle por la baja tasa de admisibilidad que tiene. I'm sorry, but I have no interpretation actually. I can't hear any interpretation. Johan, could you change to the English channel, please? You have on the screen the word glove, and there, if you press, I think it's the Let channel. me try. Ah, yes. You got it. Perfect. Yes. Claro que sí. Sorry about that. Yes. ¿Podemos hacerla hasta más corta, por favor, para que sea más sencillo la Vale. interpretación? Yes, Bueno, yes, that's fine. en Thank primer you. Super. daba las gracias, Johan, por la ponencia, ha sido muy interesante. Mi nombre es Pamela Varela y soy directora de Cooperamundo y mi pregunta es ¿cuál sería el mecanismo o cómo establecer un mecanismo formal de cooperación con el Comité Europeo de Derechos Sociales para que compartan pues, las mejores prácticas, se asegure una mayor coherencia y una eficiencia de la protección de derechos humanos? Y tenía dos dudas: ¿por qué es tan baja la tasa de admisibilidad en el tribunal si se plantea igual otros mecanismos como los que tiene la comisión y para reclamaciones colectivas o el sistema de observaciones que tienen? Y muchas gracias. Gracias. Quizás mejor unimos la siguiente, había otra mano alzada, me parece, las preguntas que haya y le damos ya paso a Johan para la respuesta. ¿Español seguro? Ok. Bueno, buenas tardes. Johan, muchísimas gracias por su presentación. La verdad es que no tenemos mucha información acerca de estas cuestiones, o sea que lo agradecemos muchísimo. Yo tengo dos preguntas. La primera es respecto a la adhesión de la Unión Europea al convenio. Quería saber si, bueno, pues en las últimas negociaciones se valora que en el caso de esta adhesión se pueda, ahora me sale en inglés, se pueda traer o buscar responsabilidad de determinados órganos de la Unión Europea o de la Unión Europea como un todo. Es decir, podríamos ir contra Frontex, por ejemplo, ante Estrasburgo, o tendríamos que ir contra la Comisión Europea o contra la Unión Europea como un todo. Y la segunda pregunta
es en relación al principio de subsidiariedad que has comentado previamente y luego también en relación a las instrucciones de uso que nos has mandado y que son súper útiles. Quería saber si nos puede dar algún ejemplo de caso en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya considerado que una cierta interpretación de una norma nacional es compatible con el derecho de la Unión y luego posteriormente Estrasburgo haya considerado que esa práctica o esa interpretación vulnera la Convención. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Johan, por favor, cuando quieras. Okay, thank you very much. Concerning social rights and any parallel which could be done between the European Convention mechanism and the mechanism applicable to the social charter, well, there actually there is not much, I'm afraid. The court keeps saying that there is no watertight division between civil and political rights on the one hand and social rights on the other hand. That is true. And we have some case law about a number of social rights. But there are not that many. And I'm afraid that such kind of mechanisms allowing a collective complaint to be brought before the European Court of Human Rights, that is not, this is my understanding, that is not actually in the pipeline. So I'm afraid that here I have to disappoint you a bit. I can't see any major developments in that respect in the field of the European Convention on Human Rights. Concerning EU accession to the European Convention on Human Rights, yes, that is an interesting question concerning the responsibilities. The details, I think the details concerning the representation of the EU before the European Court of Human Rights will still have to be worked out. But what I know, what I have understood from the negotiations and from the submissions is that the EU will internally decide how it wants to be represented in Strasbourg, right? So we are not going to have, for instance, Frontex in front of the European Court. It's going to be the EU, or it's probably going to be the European Commission representing Frontex. And the way that will be organized internally by the EU is for them to decide. So what we are going to see probably is, that is my guess actually, is the EU being represented by the European Commission, and in the delegation of the EU, we are going to have representatives of Frontex, okay? So that is how I think it's going to happen. But the interesting question connected with that is then the question of the execution. How will the execution be organized? Because that is, of course, a very important aspect. And here again, it's going to be for the EU to organize internally the execution of the judgment. And
how that is to be organized will depend on, well, the subject matter of a possible violation found by the European Court and the, well, the level of legislation which will be affected by that finding, and what it requires to possibly change legislation as a consequence of the finding of a violation, right? So there is going to be a whole variety, I think, of possible different scenarios, depending on, well, the EU institution involved, depending on the legal basis being challenged before the court, and depending on, well, what the execution of the judgment requires. Was, in other words, the violation the result of a wrong application of legislation, or, as an alternative, was the violation the consequence of the legislation itself? But to cut a long story short, in terms of representation of the EU, it's probably going to be the European Commission, with in its delegation representatives of the institutions concerned, the acts of whom are being challenged in Strasbourg. Okay, so that is for the time being. That is for the time being the best possible answer I can give. Concerning subsidiarity, and the question whether we have examples of rulings by the Court of Justice being found in breach of the convention. As such, we only have indirect findings, I would say. This is probably also the consequence of the fact that not all possible cases which are relevant in this respect come to Strasbourg. But if you look, for instance, at the case which I presented to you, the case of Bivolaru, what is clear, and what I think is to be considered as a kind of warning by the Strasbourg court, is the fact that by applying the two steps methodology in Bivolaru, the French courts ended up in breach with the convention. It's not a breach because of the methodology imposed by the Court of Justice, but it's a breach as a consequence of the application of that methodology by the French courts, right? That is one example. There is another example. If you're interested in these issues and these questions about the different methodology. There is recently a judgment given by the Court of Justice in the case of Commune Danse. That's a Belgian story again, concerning the wearing of an Islamic scarf in a public administration in Belgium. And here again, we see that the Court of Justice applies a kind of collective
notion or understanding of the freedom of religion, whereas Strasbourg tends to apply an individual understanding of that freedom of religion. So there are quite a number of divergences, including on the methodology. There are indirect indications that things are not the way they should be, but a direct kind of direct violation because of a ruling by the Court of Justice has not in that form taken place yet. If I may just come back to my PowerPoint, if you're interested in these issues, you're welcome to visit my blog, the reference of which you have here, and there you will find a whole series of posts concerning recent case law from Strasbourg and from Luxembourg, which I compare with each other, and you will see that there is a lot of room for discussion, but what in fact I was able to comment with you is in fact only the top of the iceberg. I suspect that quite a number of cases which would be very instructive, well, are not brought to Strasbourg. That is, I think, the main explanation for that phenomenon. So the visit of my blog is free of charge, so don't hesitate if you're interested in having more information about the interplay between the case law of Strasbourg and Luxembourg. You should find a lot of information there. Okay. Bueno, muchas gracias, Johan. No hay tiempo para más preguntas. Procedo a despedirme en español, ya que creo que Johan está ya en el canal en español. Johan, queríamos agradecerte enormemente la participación en este curso. Nos has ayudado y enseñado mucho y dado muchos claves y conceptos a tener en cuenta en el ejercicio de la profesión de la abogacía. Lo agradezco además tanto en nombre del Observatorio de Derechos Humanos y de la Sección de Derechos Humanos del Colegio de la Abogacía de Madrid, tu casa a partir de ahora si vienes a Madrid cuando quieras, y como también en nombre, lógicamente, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Y finalmente y sobre todo te agradezco la paciencia que has tenido con las dificultades técnicas que hemos tenido en la conexión y que no, frente a las que no te has desesperado. Has sido muy paciente. Muchas gracias de nuevo por ello. Y sin más, creo que vamos a dar por concluida esta primera sesión. Nos hemos comido el tiempo del descanso, pero ha merecido mucho la pena. Así que vamos a hacer un mini descanso de... Let me just thank you very much for the invitation to speak. I would have loved to come to Madrid, but because of several other commitments, that was not possible. So thank you very much for accepting to do it online. It was a great pleasure to address this group of eminent lawyers and practitioners, and it was a very nice experience, and I keep a very good memory, and perhaps should a next opportunity present itself, it will be with great pleasure. Thank you very much. Okay, bye-bye. Bye-bye. Pues ahora sí, 5 minutos nada más, por favor. Bye. Bye, bye, Johan.
Muchas gracias.
No te preocupes, que probando. Vamos a retomar la sesión, por favor. Ahora no cogió el bolígrafo. Bueno. Nos vamos sentando, por favor. Bueno, comenzamos la última sesión de este curso que nos ha unido durante 3 tardes. Esta última sesión, como hablamos en la inauguración, está dedicada a las herramientas jurídicas internacionales para la defensa del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Y para hablar de ello nos acompañan 2 personas a las que admiro mucho. Juan Carlos Atienza, que es el responsable de Gobernanza Ambiental y Convenios Internacionales en CEO Life, y Joaquín Nieto,
que actualmente es el vicepresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y un experto en esta materia. Los dos tienen currículum muy largos, pero si ponéis el nombre en Google los leéis enteros y hoy aprovechamos para escucharlos a ellos, que es lo que nos interesa. Va a comenzar primero Joaquín, que nos va a hacer una presentación, y con posterioridad bombardearemos a Juan Carlos con detalles. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias de verdad por haber organizado junto con la asociación este curso, y ahora te hablo como vicepresidente de la asociación. De verdad que ha sido un gusto para nosotros poder aportar esta experiencia a tantas personas que han participado, y que no habría sido posible si tú personalmente no te hubieras impuesto la tarea de organizar lo que tan beneficioso ha sido para la formación en derechos humanos de todas las personas que lo han seguido. Y ahora va a ser para abrir un nuevo campo, que es este del medio ambiente. La agenda medioambiental y la agenda de los derechos humanos han sido agendas que han vivido paralelas, con algún elemento de convergencia, pero han sido agendas que han vivido paralelas hasta hace muy poco tiempo. Hasta el julio del año 2022, en el que sucede un acontecimiento muy importante. Y es que la Asamblea General de Naciones Unidas adopta una resolución por la que establece un nuevo derecho humano: el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, creando, por lo tanto, lo que nosotros hemos llamado, desde la PDH, en la publicación que hicimos sobre los derechos humanos en España, en el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, publicación en la que hablamos de la situación en España de cada uno de los 30 artículos de la Declaración, añadimos uno, que la llamamos 30+1, que firmamos precisamente Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEOverlife, y yo mismo como vicepresidente de la PDH, 30+1, en la que hablamos de este nuevo derecho humano. A partir de ese momento ya estamos estableciendo una agenda convergente, y lo que pretendemos en este diálogo que vamos a tener esta tarde es explicar cuáles son los elementos, las perspectivas, de dónde viene, dónde está y hasta dónde podría ir esta agenda convergente que ya establece el medio ambiente desde la visión de un derecho humano y permite demandarlo desde la visión del derecho humano, que es la aportación que desde el derecho se puede hacer en la concepción de esta resolución. Porque no es la primera vez que el mundo multilateral adopta decisiones, convenios y acuerdos multilaterales relacionados con el medio ambiente. Está lleno de acuerdos, pero sí es la primera vez en la que se fusionan de una manera directa ambas agendas. Y no ha sido fácil. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el medio ambiente no está presente. En el 48. En el año 50 se adopta el convenio, la Convención Europea sobre Derechos Humanos. Tampoco el medio ambiente está presente, como no lo estaría presente cuando se adopta el convenio, la Convención Americana de Derechos Humanos. Se ha tardado desde el año 48 hasta el año 22 del siglo pasado, hasta el año 22, se ha tardado muchísimos años. No tantos como los que se tardó entre la primera vez que se llegaron a acuerdos generales, como fue en la Revolución Francesa y o en la Revolución Americana, la de 1789, o en la Carta Americana de Derechos de 1791, que se tardaron 150 años en llegar a una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hasta el año 48, en la historia de la humanidad, nunca había habido un acuerdo que fuera universal, como el que establece la Declaración de los Derechos Humanos, cuyo primer artículo habla de que todas las personas, y empieza con esa palabra, todas las personas tienen los mismos derechos, una serie de derechos a la dignidad, independientemente de su origen y de cualquier otra condición. Pues bien, luego se tardarían 70 y tantos años en llegar a
a esa declaración, digamos, a ese reconocimiento universal del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Ha sido un proceso largo y que intentaremos desvelar, y es un proceso que abre nuevas perspectivas muy interesantes. Cuando estamos hablando de la resolución, ¿qué dice exactamente la resolución? La resolución reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano. Lo digo, hasta entonces había habido muchos convenios, pero ese reconocimiento como derecho humano se hace en ese momento. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y con el derecho internacional vigente. Afirma que la promoción del derecho humano en medio ambiente limpio, saludable y sostenible requiere la plena aplicación de los acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente con arreglo a los principios del derecho ambiental internacional. Esto es muy sobresaliente. Es decir, que reafirma la necesidad de la aplicación de todos los instrumentos multilaterales que ha generado el sistema de Naciones Unidas relativos al medio ambiente. Exhorta, por lo tanto, a los Estados, a las organizaciones internacionales, a las empresas. No suele ser habitual que un acuerdo multilateral se refiera a las empresas, normalmente se refiere a los Estados y plantea obligaciones a los Estados, no a las empresas o a los particulares, en este caso a las empresas y otros interesados pertinentes a que adopten políticas, aumenten la cooperación internacional, refuercen la creación de capacidad y sigan compartiendo buenas prácticas con el fin de intensificar los esfuerzos para garantizar un medio ambiente limpio, saludable y sostenible para todos. Es decir, que la Asamblea proclamó que todos los derechos humanos son universales, invisibles e interdependientes y que la promoción de este nuevo derecho requiere la plena aplicación, como he subrayado antes, de los acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente y el ejercicio, el derecho ciudadano, a buscar, recibir y difundir información y a participar efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, así como a la protección de los defensores del medio ambiente, que tengo que recordar hoy en día son el colectivo más perseguido. 200 asesinatos se producen cada año de defensores del medio ambiente, principalmente en América, el 80%, pero no solo, también en Asia, y los colectivos ecologistas, sobre todo los nuevos colectivos ecologistas que tienen un enfoque de desobediencia civil, alertando de la situación de alarma climática y ambiental que estamos viviendo, es uno de los sectores sociales nuevos que está sufriendo persecución. Este reconocimiento de este derecho humano requiere también un llamamiento a la protección de los defensores de los derechos humanos que tanto lo necesitan. Como digo, ha sido un largo camino para llegar hasta aquí, y el largo camino tiene que ver con la realidad. Y la realidad es la crisis climática y ambiental que estamos viviendo. Estamos viviendo la amenaza de un cambio climático catastrófico, es decir, las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que ya superan las 420 partes por millón, están provocando un efecto invernadero que esos gases producen en la atmósfera. Ya existe el efecto invernadero natural, pero el incremento de un efecto invernadero que está generando un calentamiento global. Y esa temperatura media del planeta de 14 grados centígrados, que permite que podamos vivir en buenas condiciones durante al menos los últimos 10.000 millones de años en los que se ha generado la civilización que hoy conocemos, esa temperatura se puede haber incrementada. Se puede haber incrementada en 1,5 grados. Con las concentraciones actuales parece que ya el 1,5 grados va a ser casi inevitable, en 2 grados o en 3 grados si esas concentraciones superan las 500 partes por millón. A partir de las 350 partes por millón, el sistema climático se vuelve peligroso. Y cuando hablamos se vuelve peligroso, es que podría provocar un cambio climático catastrófico.
El cambio climático catastrófico pues implicaría, pues yo qué sé, desde el crecimiento del nivel del mar de unos cuantos metros, y recordemos que el 70% de la población mundial vive en áreas litorales, el incremento de los huracanes y tifones que sufren las Américas y Asia, pero que también podrían llegar a otros lugares, el incremento de enfermedades, el cambio radical de la situación de las cosechas podría provocar, por ejemplo, en vez de un calentamiento, un enfriamiento muy catastrófico en el caso de Europa, y la alteración de las condiciones en las que se desarrolla la vida, la sociedad, la economía, un cambio climático, en una palabra, catastrófico. Ya está provocando... bueno, junto a este cambio climático, la otra cuestión de emergencia es la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad, que es dramática, que está acabado ya con miles de especies y está poniendo en peligro otras miles de especies, hablándose en una perspectiva de la sexta extinción, en este caso, al igual que el cambio climático provocada por el ser humano, y que podría llevar a una situación difícil de manejar, a un colapso ambiental que podría acabar en un colapso social y poniendo en riesgo la convivencia. Entonces, es esta situación que se está viviendo la que ha llevado a que el sistema de Naciones Unidas adoptara este tipo de medidas, adoptara los convenios que ha ido adoptando, estos instrumentos internacionales de los que habla la resolución, y adoptara finalmente la resolución de entender de entender el cuidado del medio ambiente como un derecho humano. Esto ha sido tardío, este conocimiento ha sido tardío, precisamente porque hasta que no se han empezado a vivir claramente y a sufrir claramente los efectos de esta pérdida de biodiversidad o de este calentamiento global y cambio climático, la sociedad no ha ido reaccionando. Y su reacción fue tardía. Hasta 1972 no se desarrolla la primera cumbre, que es una cumbre en Estocolmo sobre desarrollo humano, en la que se empieza a poner el foco en medio ambiente todavía de una manera incipiente. 20 años después llegaría a la cumbre de Río, en el año 1992, que es así, supone un cambio fundamental. A partir de la cumbre de Río, ya la cuestión del medio ambiente no solo es una cuestión de ecologistas o de científicos concernidos y preocupados por esto, sino que ya es el conjunto de la sociedad, gobiernos, instituciones, la propia sociedad civil, los sindicatos, las otras organizaciones sociales empiezan a ocuparse. Y sobre todo en el año 92 se firman también dos convenios claves para hacer frente a esta crisis climática y a esta crisis ambiental. El Convenio Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, que es del que parte todas las cumbres del clima y todas las decisiones que se están tomando del clima después, que es del año 92, y el Convenio sobre la biodiversidad, que es el otro instrumento tan importante como es el propio instrumento para hacer frente al cambio climático, aunque se habla menos de él, cuyas cumbres, cuyas COP, que es conferencias de las partes, es decir, de los países signatarios y ratificantes del convenio, son las que deciden las políticas comunes a llevar. Políticas comunes multilaterales que en el caso del medio ambiente son imprescindibles, son absolutamente imprescindibles, porque hay un efecto transfronterizo clarísimo. Da igual de dónde provengan las emisiones de gases de efecto invernadero, los efectos van a ser mundiales. Da igual de dónde se produzcan inicialmente los daños a la biodiversidad, que esos daños a la biodiversidad no se van a limitar al espacio en el que se están produciendo. De ahí que tenga tanta importancia esos instrumentos internacionales y que no se pueda abordar el medio ambiente sin esta dinámica internacional. De ahí que estos convenios sean clave, pero también que esta de reconocimiento del cuidado del medio ambiente para un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como derecho humano también sea clave. Y esto añade también una complejidad, porque no es lo mismo elaborar políticas nacionales, políticas regionales, que las políticas internacionales, particularmente en lo que se refiere a los acuerdos vinculantes. Entonces, esta resolución abre unas perspectivas muy interesantes de reforzamiento de todos esos acuerdos y reforzamiento de su fuerza e incluso, depende cómo se desarrollen las cuestiones, que es la tarea que tenemos en el futuro, de su fuerza vinculante. Porque al igual que en el sistema de conjunto de Naciones Unidas
esta llegada a acuerdos es tardía, lo es también en los instrumentos de derechos humanos que se hicieron justo posteriormente a la Declaración Universal. Y en particular nos importa la Declaración Europea de Derechos Humanos, que como sabéis y se ha hablado mucho de ella en este curso, es una declaración que recoge no los países de la Unión Europea, sino los países de Europa y Asia Central, como quien dice, desde Lisboa hasta Vladivostok, aunque ahora Rusia, desde el año 22, está fuera del convenio del Consejo por una sanción por la vulneración de los derechos más elementales que supuso la invasión de Ucrania el 24 de febrero del 2022. Pero este acuerdo, que es del año 50, pues igual, como era del año 50, tampoco contemplaba el medio ambiente. Pero a diferencia de lo que ha sucedido con el acuerdo americano, que era un acuerdo posterior, era un acuerdo que se firma a la vez que se adopta los pactos mundiales sobre derechos políticos y cívicos y derechos sociales, económicos y culturales en el año 66, a diferencia del convenio americano, que en el año, yo creo que en los años 80, no, en el 98, adopta un protocolo en el que introduce la cuestión del medio ambiente. En el caso del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es un convenio tan importante, que es un convenio de fuerza vinculante, que es un convenio que tiene un tribunal como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que habéis estudiado en estas jornadas, la importancia que tiene este tribunal. Sin embargo, no hay nada, ninguno de los numerosos protocolos que se han desarrollado posteriormente ampliando el convenio, en ningún momento ha habido un protocolo sobre el medio ambiente. Y no significa que el tribunal no haya tomado decisiones teniendo en consideración el medio ambiente, pero esas decisiones teniendo en consideración el medio ambiente han sido teniendo que estirar algunos de los artículos y derechos consagrados en el convenio, el derecho a la vida familiar u otros, que el tribunal de alguna manera, pues forzado por la propia situación y la consideración que hoy tiene el medio ambiente en las constituciones de los propios países que están bajo el convenio de la propia Tratado de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que sí tiene un artículo, si mal no me equivoco, el artículo 37, que sí habla de los derechos humanos, en el caso del Consejo no. De ahí que, y es una noticia calentita, ayer se cerró una primera petición de cientos de organizaciones sociales y ambientales y otras del ámbito del Convenio de Derechos Humanos, una petición al Consejo de Europa para que inicie el proceso de adopción de un protocolo que, basándose precisamente en la adopción de este derecho por parte de Naciones Unidas, amplíe el reconocimiento de los derechos del Convenio Europeo. Este protocolo, o sea, esta petición, esta demanda, ya digo, firmada por cientos de organizaciones, dice así, empieza así, perdón. Nosotros, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y organizaciones de los pueblos indígenas, eso está entre brackets porque me imagino que está pendiente del pueblo sami y otros pueblos europeos, todavía los sami son los lapones, se adapten a esto, dice, firmantes de esta carta, es decir, sociedad civil, movimientos sociales, firmantes de esta carta, pedimos el rápido reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible a través de un protocolo adicional al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que es así como se llama el convenio. Esta demanda refleja una prioridad fundamental para niños, jóvenes y muchos otros grupos de todo el continente y cuenta con el apoyo de una amplia coalición de organizaciones que trabajan por los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la igualdad de género, la inclusión social, así como sindicatos y organizaciones religiosas. Este es el primer párrafo y a partir de aquí se abre toda una campaña que llevaremos también aquí en España, porque es muy importante que esa resolución, que esa declaración que ha hecho Naciones Unidas, que solo tiene, que es importante, el valor de declaración y de reconocimiento de un derecho, pero que todavía
no se ha visto reflejada en instrumentos jurídicamente vinculantes, como sería este caso, pueda ser no solo el inicio, o sea, el inicio del punto de convergencia entre la agenda climática y, entre la agenda del medio ambiente y la agenda de derechos humanos, sino que abrir toda una serie de perspectivas muy interesantes. Y esto ha hecho que, desde el punto de vista de las organizaciones sociales, haya habido también una convergencia, o se esté construyendo una convergencia muy interesante entre las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones ambientales. Hoy compartimos esta mesa Juan Carlos Atienza, que es de SEOverlife, es representante de SEOverlife, responsable de gobernanza y de políticas internacionales, y yo mismo, que represento a la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Ambas asociaciones hemos hecho un acuerdo de colaboración estratégica precisamente a partir del reconocimiento de este derecho y para impulsar esta agenda de convergencia. Y ambas asociaciones venimos de largo, venimos de largo. En el caso de la PDH, fuimos la primera asociación que se constituyó con la llegada de la transición democrática en España, pero la Sociedad Española de Ornitología, que es a la vez una sociedad científica sobre las aves y una organización ambiental, se constituyó incluso antes, en los años 50, en pleno franquismo. El año que viene cumplirá 70 años. Ambas organizaciones somos parte de un movimiento internacional. La PDH forma parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que es una organización centenaria, que estaba allí ya antes de la creación de Naciones Unidas, que estaba allí impulsando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nosotros ponemos a Roosevelt, a Leonor Roosevelt, como ejemplo de la persona que impulsó esta declaración. Bueno, la realidad es que Roosevelt formaba parte del grupo de Naciones Unidas que redactó, pero esa redacción, los contenidos de esa redacción y el impulso mismo para llegar a esa Declaración Universal de los Derechos Humanos venía de la sociedad civil. Venía de la sociedad civil y ahí estaba antes la Federación Internacional de Derechos Humanos proclamándolo. Igual que SEOverlife, que la Sociedad Española de Ornitología pertenece a SEOverlife, a Verlife Internacional, una asociación internacional que cumple esa doble función de ser una asociación científica y a la vez una organización ecologista en primera línea. Y me encanta compartir la mesa con Juan Carlos, porque al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la sociedad civil estuvo ahí empujando, también esta resolución de Naciones Unidas no habría tenido lugar si la sociedad civil no hubiera estado empujando desde hace mucho tiempo y no hubiera tenido el último empujón que se lanzó en plena pandemia. Y algo me satisface mucho porque Juan Carlos, personalmente él, por mandato de la directora ejecutiva de SEOverlife, Asun Ruiz, y de la propia Zurita, que era la secretaria internacional de Verlife Internacional, estuvo allí en las negociaciones para hacer esta resolución posible. Así que yo lo voy a dejar aquí porque creo que Juan Carlos nos puede ilustrar mucho más sobre la génesis, pero también sobre las perspectivas que tiene este nuevo instrumento internacional del que hoy estamos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. Y ahora ya sin más, Juan Carlos. Pues muchas gracias por estas bonitas palabras, que no sé si me merezco, por una parte. Por otra parte, muchas gracias a las dos entidades por invitarnos aquí a hablar hoy. Y bueno, deciros que inicialmente mi idea era el hablar exactamente lo que pone ahí, ¿no? De las herramientas jurídicas, más bien un poco caja de herramientas de a dónde podríamos ahora mismo acudir, teniendo en cuenta que esta resolución, como bien nos ha dicho Joaquín, todavía no es vinculante, es solamente una resolución. Pero luego me pareció que igual era un poco temerario venir aquí ante
juristas y tal, un doctor en ciencias biológicas reconvertido a político y negociador ambiental, a venir a decir exactamente qué herramientas jurídicas teníais que utilizar. Y bueno, soy valiente pero no temerario. Entonces, al final he decidido intentar traeros un poco cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos conseguido llegar, qué es lo que se ha dicho o qué es lo que se ha tenido en cuenta en las negociaciones y, por lo tanto, qué podemos esperar a corto plazo, ¿no? Y esto es algo que es complicado de encontrar en Internet porque esto no está, que no esté en las reuniones, pues no se entera. Y como bien ha dicho Joaquín, yo he tenido la gran suerte de estar en estos últimos años metidos en pleno cogollo y os lo puedo transmitir aquí para que veáis, ¿no? Bueno, simplemente muy rápido, la parte más antigua, porque aquí no estaba yo, en el 48 no estaba, pero simplemente para que veamos que en el tema de derechos humanos en realidad no se adoptan tantos derechos humanos, no es tan sencillo, nos lo presentaba antes Joaquín, ¿no? Desde el 48 en realidad hemos tenido muy pocas cosas que hincar bajo el diente, ¿no? Hasta este 2022 donde tuvimos la primera declaración, ¿no? Sí decir que todo se... voy a ir un poquito más adelante para enseñaros. A ver, este es un poco la escaleta, digamos, cómo ha ido funcionando esto, ¿no? Uy, pasa solo, igual soy yo el que he hecho algo mal. Listo. Muy bien. Bueno, ya nos contaron 72, conferencia de Estocolmo, muy importante, 26 principios. En el 92 se refuerza y aquí ha sido muy importante porque no es que se avanzase tanto en temas de derechos humanos, pero sí lo que permitió es que Naciones Unidas empezase o justificase a través de aquí poder tener una estructura más fuerte relacionada con derechos humanos y medio ambiente, ¿no? Y bueno, aquí tenemos en el 95, tuvimos el relator especial del tráfico ilícito de residuos, luego en el 2005, en el 2012, muy importante el nombramiento del relator especial de Derechos Humanos y Medio Ambiente. Todavía no teníamos el derecho, pero ya teníamos un relator. Eso ya ayuda porque tenemos dentro de Naciones Unidas gente que puede impulsar este discurso, ¿no? Todo este trámite que, como bien indicaba Joaquín, venía muy condicionado por las crisis ambientales que nos estaban condicionando y eso obligaba, hacía que se moviesen fichas, hizo generar, yo creo, una gran ilusión de poder llegar a algo más o menos rápido, ¿no? Y yo quiero llamar la atención en 2017, la iniciativa que surgió sobre todo de abogados ambientales y el Club de Juristes del Pacto Global por el Medio Ambiente. Salió la posibilidad de por qué no tener un tratado vinculante que recogiese todos estos derechos, ¿no? O sea, entrar a la vía del derecho a través de los tratados, que es lo que al final los hace vinculantes. Esto empieza en 2017, en 2018 en la Asamblea de Medio Ambiente de Nairobi, donde tuve la ocasión de estar, lo defiende Macron, o sea que lo apadrina de alguna manera, pero no iba, porque en realidad los estados no tenían ningún interés, es decir, los estados iban cediendo poco a poco los gobiernos ante una agenda ambiental, pero donde había que controlarlo todo mucho, porque en realidad los países más desarrollados basan su desarrollo en un consumo voraz de materias primas y los países que están en vías de desarrollo tienen miedo que una agenda ambiental no les permita este desarrollo, que además el derecho a este desarrollo es uno de los que sí que se han reconocido, ¿no? Y que vienen defendiendo de forma muy fuerte. Entonces, la realidad, aquí es donde nosotros tenemos, mi organización, digamos, el primer contacto en este tema. Como bien decía Joaquín, hasta ahora habían sido vías
digamos, convergentes, pero que no llegaban a tocarse. O sea, el medio ambiente es básico para cumplir el resto de los derechos humanos, pero el medio ambiente no era un derecho y iba con sus propios convenios, con sus propios acuerdos, etcétera. Entonces, a partir de este momento, donde ya surge esto del pacto global y hay posibilidad de empezar a redactar un pacto, es donde nosotros empezamos ya a empezar a trabajar de forma... Mi organización es un poco especial porque somos una organización nacional que estamos en realidad participando en todos los grandes convenios medioambientales como entidades observadoras, negociando con los estados, etcétera. Entre otras cosas, porque formamos parte de BirdLife International, lo que nos da una visión más amplia y como somos una de las organizaciones más fuertes dentro de esta organización, que estamos en más de 112 países, no estamos en 113, 114, ahora mismo no lo sé. Así que, bueno, empezamos entonces a hablar con los estados. Oye, ¿hasta qué punto puede salir este tratado? ¿Con qué plazos? ¿Cómo podemos participar desde la sociedad civil, desde la parte ambiental? Y lo que nos encontramos es con una cerrazón. Los estados en realidad no estaban muy interesados. Hablaban más de intentar hacer algún tipo de declaración de los convenios que ya teníamos, reforzarlos, que es lo que veníamos haciendo de alguna manera, ¿no? Y esto en realidad generó una gran decepción en todas estas organizaciones que, sobre todo ligadas a los derechos humanos y a la abogacía ambiental, que eran los que habían estado tirando en realidad de todo todo este tema, ¿no? Y así se quedó, así se quedó. Pero de pronto llegó el COVID. Llegó el COVID y eso lo cambió todo. Lo cambió todo. De pronto, media humanidad confinada, todos estos países que tenían miedo porque una agenda medioambiental pudiese bloquear su economía, lo que se dan cuenta es que es justamente la agresión al medio ambiente lo que ha bloqueado su economía. En ese momento, recordad, o sea, no funcionaba nada, solamente los sectores estratégicos de buena parte de los países desarrollados. O sea, esto era tremendo. Y ahí sale el panel, salen los científicos, el panel intergubernamental científico en temas de biodiversidad, diciendo que cuando había todas estas teorías de la conspiración, de que si los chinos estaban preparando una guerra biológica y no sé cuánto, si se les había escapado y tal, dijeron, no os compliquéis mucho la vida. Esto es debido a la presión que estamos llevando a cabo sobre la naturaleza y no solamente eso, sino que cuanta más presión hagamos sobre la naturaleza, más probabilidad de tener pandemias más seguidas y probablemente más virulentas. Y respecto al cambio climático, exactamente de lo mismo. Vamos a tener el deshielo del permafrost, virus y otra serie de tal que están ahora mismo, no los tenemos entre nosotros y que pueden generar unos grandes problemas, ¿no? Y entonces en ese momento es donde pensamos, y en este caso pensamos desde aquí, o sea, desde BirdLife, pero desde España, pensamos, oye, es la oportunidad. O sea, nos han dicho que no, han parado todo esto, pero ¿por qué no movemos ahora, no movemos un movimiento en el que exijamos que se avance en este derecho humano? Pero no a través de un tratado, porque un tratado nos hubiese llevado años. Y nosotros somos muy conscientes de que la política, al igual que los telediarios, tienen una memoria muy corta y que enseguida íbamos a tener otra crisis circunstancial, la guerra de Ucrania, lo que sea, que nos iba a llevar a otros pensamientos que estaban muy lejos de un reconocimiento del derecho humano. Necesitamos una cuestión rápida. Y entonces lo que hicimos fue esto, ¿no? 22 de abril, en pleno confinamiento, lanzamos una carta abierta firmada por los 112 directores de las organizaciones nacionales que son representantes de BirdLife en el mundo, una carta abierta al secretario
de Estado, al secretario general de las Naciones Unidas, para pedirle que inicie inmediatamente un proceso para incluir un artículo 31 en la Declaración Universal de Derechos Humanos con un derecho humano al medio ambiente. Enseguida tenemos una gran adhesión de organizaciones. Por supuesto, esto no lo hacemos. O sea, nosotros sabíamos que esto era entrar como elefante en la cacharrería, pero además no solamente un elefante muy grande, sino un elefante pegando trompazos. Imaginaros que además estábamos en plena pandemia, la gente realmente preocupada, los gobiernos no eran capaces, ni siquiera la Unión Europea, de tomar decisiones colectivas, porque lo tenían que hacer a través de Zoom, y no se fiaban de quién estaba del otro lado del Zoom. Estábamos en una situación realmente un poco compleja, ¿no? Hablamos con, en este caso, David Boyd, que era el relator de Derechos Humanos y Medio Ambiente, y dice, oye, vamos a lanzar esto. ¿Cómo lo ves? ¿Puede suponer un problema? O dijo, pues mira, no tengo ni idea, pero yo os apoyo. Vosotros lanzarlo y nos vamos ahí todos de cabeza y a ver hasta dónde llegamos. En ese momento estábamos en un callejón sin salida, digamos, una pared, y entonces esto era o tirábamos la pared abajo o nos volvemos a estrellar contra la pared, pero como en realidad en mi sector es de lo más normal que nos peguemos contra las paredes, ya os lo digo, con lo cual tenemos la cabeza muy dura. Y ahí nos fuimos, ¿no? Ahí lanzamos esto, de nuevo hubo una gran adhesión y digamos, una nueva inercia de todas esas personas y esas organizaciones que son las que en realidad habían subido la bola que cada vez se iba haciendo más grande hasta arriba de la montaña, y que la habían subido y que les habían dicho, no, hasta aquí has llegado, pero no vas a pasar, no vas a encumbrar, y ya todos juntos pues llegamos hasta ahí. Y lo bueno es que, claro, esta posición de haber sido los que lanzamos este último empujón nos permitió estar en realidad en todas las negociaciones, ¿no? Y no ha sido fácil, os voy a contar, porque una cosa es tener a los gobiernos con miedo y con necesidad de hacer algo medioambiental, y otra cosa es que firmen cualquier cosa. Eso no ocurre. Pero bueno, lo primero es que en octubre de 2021 ya hay un primer reconocimiento en el Consejo de Derechos Humanos. No es la Asamblea General, pero ya estaba muy bien. Pero aquí fue muy complicado. Fue muy complicado. Bueno, como veis, en este caso hubo 43 votos de apoyo. Ya saben seguramente todo el mundo que en el Consejo no están todos los estados de Naciones Unidas, y no todos tienen derecho a voto. Se va turnando qué estados están, ¿no? Y solamente hubo 4 abstenciones, que fueron Rusia, China, India y Japón. Pero no estuvo tan claro que fuese posible salir. Había países muy importantes que tenían muchas dudas. Estaba el Reino Unido, estaba Francia, estaba Brasil. Brasil estaba liderando un grupo con Argentina, etc. Por cuestiones muy diferentes. Y yo creo que es interesante que les diga un poco las cuestiones para que vean el tipo de cuestiones que preocupan y que de alguna manera condicionarán cómo tendremos que seguir todos estos reconocimientos, y sobre todo el hacer vinculante todos estos derechos, ¿no? Bueno, para empezar, y yo creo que hay que agradecer mucho a los promotores de la moción, que luego se convirtió en una resolución, que es Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza, y también por agradecerles sobre todo a Costa Rica y Suiza, que fueron los que nos permitieron estar en todas las reuniones negociando y discutiendo con los gobiernos, ¿no? Pues, por ejemplo, Brasil era punta de lanza de los que estaban preocupados por los temas de cómo esto les podía afectar al desarrollo de sus países, al desarrollo de todos los países que estaban en vías de desarrollo, y cómo les podía afectar. Y eso les preocupaba. Y eso que estamos hablando de un grupo, del grupo latinoamericano, que probablemente son los que tienen mejor recogido en sus constituciones y en su normativa el derecho a un medio ambiente. De hecho, algunos de ellos
igual me equivoco, pero creo que es Bolivia y Ecuador, que tienen reconocido en su constitución derecho a la Pachamama, ¿no? Directamente, la naturaleza tiene reconocidos derechos. Pero claro, también hay que recordar que en ese momento el gobierno que había era un gobierno de Bolsonaro, que estaba recortando derechos a su sociedad, que estaba haciendo, mirando para otro lado, mientras que promotores ilegales estaban deforestando la Amazonía, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Luego teníamos otros países, Francia y Reino Unido tenían mucho miedo a cómo podía afectar a su desarrollo económico y sobre todo lo que tenía que ver con todo lo que tenía que ver, por un lado, los temas de contaminación les preocupaban muchísimo, que pudiesen terminar ante un tribunal de justicia por los niveles de contaminación en las ciudades que nos llevan a los hospitales, y por otro lado, con los problemas de acceso a las materias primas. Y para nosotros estos dos países eran muy importantes porque además son miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por lo tanto tienen un peso muy fuerte en todo lo que es el ecosistema de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, Rusia, China, India eran totalmente inacercables, o sea, esos los dimos por perdidos desde un principio, con los demás tuvimos reuniones con todos. Japón, su problema era de otro tipo, o sea, no era por una cuestión ni de desarrollo ni nada, sino que simplemente ellos no veían nada claro que hubiese una resolución con un derecho que no se definía bien, donde no estaban claras qué es lo que realmente podía llegar a ser vinculante o no, y entonces pues ahí se abstuvieron. Los demás, que en principio pensaban abstenerse o incluso votar en contra, si se acercan a las actas para ver cómo motivaron su voto, dijeron que votaban a favor en el Consejo, pero que eso no quería decir que pudiesen votar a favor en la Asamblea si se llevaba a la Asamblea. Y de hecho hubo un movimiento muy fuerte para pedir a los promotores que no se llevase a la Asamblea General esta petición, porque claro, lo que estábamos pidiendo desde la sociedad civil es, muy bien, lo siguiente es llevarlo a la Asamblea. Y entonces eso fue la negociación, digamos, que tuvimos todo a lo largo. Sí quiero decir, llamar la atención, que el gobierno de España, pese a que no tenía voto en el Consejo, sí apoyó esta moción, también lo apoyó en la Asamblea. En general, la Unión Europea estuvo detrás de Eslovenia apoyando técnicamente y apoyando la resolución, ¿no? Finalmente, el 28 de julio fue cuando se aprobó en la Asamblea General. Como ya digo, hubo mucho debate y tuvimos muchas reuniones con los grupos promotores, con los gobiernos promotores, sobre si presentarla o no. Había muchos gobiernos que se oponían y que decían que igual no salía, que igual tenía mucha oposición. Y nosotros al final lo que les decíamos es, mira, o lo intentamos ahora o cada semana que pase es más improbable que vaya a salir. Es decir, tenemos que intentar hacerlo cuanto antes y luego ya veremos, ¿no? Finalmente se aprobó, se llevó y ya ven ahí, se aprobó con una mayoría aplastante, 161 votos a favor y 0 en contra, solo 8 abstenciones y algunos de esas abstenciones posteriormente dijo que, o sea, pidieron en las actas que se cambiase porque se habían equivocado, con lo cual en realidad fue aplastante, porque quiero recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos, si no me corrige nadie, pero no fue por... O sea, tuvo también la abstención de todo el bloque soviético en ese momento, que tampoco eran muchos, no sé si eran 8 o algo así, de unos 70 votos o 68 votos o algo así que había. Es decir,
yo creo que tenemos que estar muy contentos de cómo ha salido esto. Ahora bien, lo que decía Joaquín, esto no es vinculante, tenemos que hacerlo vinculante y tenemos varias posibilidades. Bueno, sí decir, yo creo que es importante, y sobre eso iba inicialmente mi exposición, sí que tenemos algunos aspectos en los que podemos, o sea, tenemos el convenio de Aarhus, o sea, el derecho al acceso a la justicia ambiental, a la participación pública ambiental, al derecho a información. Tenemos en algunos tratados regionales muy bien consolidado el derecho al agua potable. O sea, hay algunas cuestiones que que sí ya podemos trabajar, pero necesitamos ir más allá. Bueno, sí, simplemente una cuestión por recordar, que aunque no teníamos el derecho humano reconocido a nivel de Naciones Unidas como un derecho universal, sí que 3/4 partes de los miembros de Naciones Unidas ya lo tenían de alguna manera o en su legislación o en sus constituciones, etcétera, ¿no? Aquí he puesto nuestro artículo 45, que aunque lo tenemos en el capítulo de principios rectores y no en el de derechos fundamentales, pero de alguna manera ya lo teníamos y también así muchos otros países. Bien, otra experiencia que quería contaros para que veáis un poco hasta qué punto ya no es solamente una cuestión de las asociaciones ambientales o las asociaciones de derechos humanos, sino cómo hay un clamor desde muchos sectores y también el de los abogados, magistrados, etcétera, que consideran que esto tiene que estar ya, que tenemos que poder trabajarlo, ¿no? Bueno, este es un caso concreto, el caso de Agostinho, que son 6 jóvenes portugueses que llevaron a 33 gobiernos europeos por no hacer suficiente para reducir las emisiones de efecto invernadero y que lo llevaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sí, creo que el curso ha ido un poco de esto y seguramente tienen más experiencia que yo, pero en un caso de este tipo es muy complicado llevarlo ante el tribunal. Primero porque justamente no tenemos estos protocolos que reconozcan el derecho al medio ambiente, con lo cual hay que entrar por derecho a la salud, por otros derechos, digamos, que están muy unidos, pero que no son. Pero luego también tenía unas cuestiones, ahí he puesto entre paréntesis un poco la respuesta de los gobiernos, ¿no? Enseguida dijeron que no había que admitirlo porque era una aplicación extraterritorial, falta de agotamiento de recursos nacionales, porque era una acción popular no autorizada, que es una responsabilidad compartida, y probablemente tengan razón la mayoría. Efectivamente, estos jóvenes portugueses no habían agotado todas las posibilidades dentro de su derecho interno, entre otras cosas porque eran 33 estados, pero ni siquiera lo habían intentado en el suyo. Es cierto que, tal y como estaba planteado, parece un poco acción popular. Es cierto que es difícil diferenciar exactamente cuál es la responsabilidad de cada estado, pero el tribunal admitió este caso. No solamente eso, sino que lo tramitó con una vía de urgencia. Y ese día, el 30 de septiembre, estos chavales que están en esa foto pudieron tener su audiencia y explicar las cosas ante el tribunal. ¿Cómo interpreto yo esto? Que no soy jurista, seguramente ustedes tendrán otra interpretación, pero yo lo entiendo como que la Corte quería poder decir algo sobre esto, quería poder decir que de alguna manera esto está afectando a los derechos humanos, que el cambio climático está afectando a los derechos humanos y que de alguna manera los gobiernos tienen que hacer algo. Ya veremos cómo termina el caso, pero a mí me pareció por lo menos muy sintomático, ¿no? Y ya simplemente, y un poco ligado a lo que
Joaquín nos comentó. Ese día yo estuve en Estrasburgo, ese día yo pude hablar antes de entrar a la sesión con estos 6 jóvenes y trasladarle el apoyo de todos los jóvenes españoles. Y en realidad llevábamos varios días trabajando esta coalición de la que hablaba Joaquín, en realidad de una veintena de organizaciones que fuimos, digamos, un poco promotores de los que luego seremos miles probablemente los que terminaremos firmando esta petición al Consejo de Europa. Y estos eran las 4 vías que estábamos estudiando de por dónde tirar. Un documento interno de trabajo nuestro, pero para que se hagan una idea, ¿no? El primero era el protocolo a la Convención Europea de Derechos Humanos, ¿vale? Que tenía unos pros, que era vinculante, factible, pertinente, que reforzaría la jurisprudencia sobre el medio ambiente, y tenía también sus contras, ¿no? Su adopción, ratificaciones un poco lentos, el riesgo de no ratificación y qué es lo que eso, qué mensaje estamos lanzando. Luego teníamos la vía de ir por el protocolo de la Carta Social, de ir buscando un instrumento jurídico autónomo o lo que sea, ¿no? Trabajar a través de la comisión. Y ahí se hizo una gran de análisis. Yo creo que contamos además con juristas muy buenos, con gran experiencia delante del tribunal. Alguno de ellos que al día siguiente o a los 2 días iba a estar representando justamente a estos jóvenes portugueses, y tiramos por aquí, ¿no? Desgraciadamente no creo que vayamos a tener a corto plazo un tratado vinculante a nivel mundial. Sí pienso que podemos utilizar los que tenemos, como anunciaba antes Joaquín, ya sea el del clima, ya sea el de biodiversidad, para proponer modificaciones en el tratado en el que podamos meter algunas de estas cuestiones. Y luego tenemos las posibilidades de trabajar a nivel regional, aquí en Europa a través del Consejo y en otros continentes pues de la misma manera, ¿no? Y probablemente la primera región que consiga unos avances, pues conseguiremos avanzar en las otras regiones, ¿no? Igual no son las noticias, las mejores noticias o las más halagüeñas o de cosas que se vayan a aprobar concretamente, pero esto es como está el asunto y esto es como os lo puedo contar. Y yo creo que más o menos ahí explica un poco cómo bien, encantado si quieren que aclare alguna cosa o un poco más o las impresiones que me dan. Pienso que se va a avanzar bastante en temas de medio ambiente y básicamente porque no nos queda más remedio. Nos estaba hablando antes Joaquín del 1,5 grados, de los 2 grados, de los 3 grados y lo terrible que serían 3 grados. Yo solamente quiero recordar que con 1,5 grados desaparecerían el 75% de los corales del planeta. Es decir, en el mejor de las circunstancias que nos estamos planteando, vamos a tener un porcentaje muy grande de especies que van a desaparecer, de ecosistemas que no van a ser activos, y eso ya en la mejor de las circunstancias, que ahora mismo la probabilidad de que se pueda dar está por debajo del 40%, si no se toman acciones decididas. Esa es la situación que tenemos ahora. Y entonces eso va a obligar... Se me ha acabado el tiempo. Eso nos va a obligar a todos los estados a tomar medidas. Ya estamos viendo que están ocurriendo y estamos viendo reacciones de algunos sectores de la sociedad o de algunas empresas que se van a ver afectadas porque va a haber que cambiar cosas. O sea que eso seguro habrá. Y eso a medio plazo yo creo que irá también en todo lo que tiene que ver la vinculación de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, tenemos ahora un turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? Allí sí. El micrófono nos lo están trayendo, creo.
Sí, ahí vienen un segundito. Detrás. Aló. Hola, buenas noches. Gracias por la oportunidad. Me ha gustado mucho las dos intervenciones. Mi nombre es Héctor, yo soy abogado, soy de Perú. Estoy haciendo un posgrado aquí en España, pero justamente me ha parecido interesante porque desde hace un par de años, más de 2 años, trabajo para una organización indígena amazónica en Perú. Y ahora mismo este tema que han tocado los dos ponentes en mi país está, digamos, la situación es crítica a partir de la aprobación de una ley que formaliza y legaliza la deforestación y la degradación de bosques. Bueno, en la selva peruana tiene aproximadamente unos 70 millones de hectáreas y es el segundo país con mayor cobertura forestal en América del Sur, en Latinoamérica en general. En este contexto, muchas organizaciones indígenas como en las que yo trabajo y también ONGs, digamos, diversos colectivos han venido demandando tanto a Estados Unidos y a la Unión Europea, con quienes existen tratados de libre comercio, para que puedan ponerle un freno a este tipo de, o por lo menos alzar la voz, porque como decía uno de los ponentes, ahorita no recuerdo el nombre, pero existe una correlación intrínseca entre la preservación del medio ambiente, en este caso de la Amazonía, y la vida y la integridad de las personas que habitan en ella, en este caso las comunidades indígenas. Solamente desde el año 2021 se han asesinado en Perú a 33 defensores indígenas. El último en el 2020, a fines del 2023, en diciembre concretamente. Ahora mismo existe un registro en el Ministerio de Justicia de estas personas, de los defensores indígenas, quienes son los que están más expuestos. Pero como existe una crisis institucional a todo nivel en Perú, en este momento estas personas están expuestas a cualquier tipo de amenazas o incluso hasta atentados como los que han sufrido los últimos defensores asesinados. Es interesante también que se puedan incorporar este tipo de demandas o este tipo de pronunciamientos desde la sociedad civil, no solamente en América del Sur, sino también en la Unión Europea, en España y en otros países, para que este tipo de acciones puedan ser confrontadas desde el marco internacional. Sabemos que desde el principio de soberanía cada país establece sus propias normas, sus propias políticas, pero ya hay un patrón evidente de violación de derechos humanos y también de vulneración al medio ambiente, en este caso, un motor de la lucha contra el cambio climático como es la Amazonía, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos ponentes y yo sobre todo quería pedirle un consejo a Juan Carlos porque debido a su experiencia y tanto en convenios y tantos protocolos que nos ha hecho la explicación, por ejemplo, desde mi organización defendemos mucho los derechos de las personas con discapacidad y nos gustaría implementar una tarjeta de discapacidad para Iberoamérica o para la parte de América, ¿no? Como la tarjeta europea y también fomentar el turismo inclusivo real. Y bueno, vemos que es muy complicado todas estas negociaciones si no tienes, o sea, todavía una estructura o tan, no estás embullido como vosotros, ¿no? De observadores o tal. Entonces, ¿cómo se podría hacer todos estos mecanismos o cuál crees que sería la manera más eficaz, extrapolando tu experiencia, ¿no? Que has tenido y por cierto, enhorabuena a todos, que ha sido creo que un éxito, de verdad. Conseguir eso desde la sociedad civil es un logro importante. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
Vamos así las unimos. Hola, muchas gracias por vuestra intervención, que ha sido muy interesante. Y yo me pregunto, así a nivel de calle absolutamente, si en los altos estamentos de negociación, cuánto se habla de cuánto cuesta realmente o cuánto va a costar, y si se negocia en esos ámbitos, quién va a pagar los costes reales que tiene abordar la paralización o la minimización, porque ya a estas alturas me parece que hay poco que paralizar, ¿no? Pero, ¿cuál es el debate de los costes económicos? Porque yo creo que al final estamos hablando de quién paga los desastres, ¿no? De quién va a financiar las medidas. Esto es una cuestión de dinero y de conciencia, pero sobre todo de dinero. A ese nivel, ¿qué posicionamiento tienen los estados? ¿Hay estrategias? ¿Qué tipo de planteamiento se hace a nivel económico? Y creo que había una mano más levantada y ahora sí, ahí cerramos, ¿no? Y que respondan. Buenas, muchas gracias. Primero, yo quería preguntar, como hemos hablado que hay algunas regiones que ya están teniendo, bueno, legislación, pactos, acuerdos que pueden ser un referente para otras regiones, me parece que justo además, como hablaban desde Perú, en América Latina el acuerdo de Escazú está siendo un referente importante y que está suponiendo una herramienta fundamental y que está haciendo efectivas muchas veces las reclamaciones de los movimientos sociales de la región. En Europa podíamos ver alguna opción que pueda ir por ese camino de conectar los derechos humanos y entenderlos en un contexto, en un medio ambiente que sin él no se pueden comprender. ¿Veis alguna opción que va en esa dirección o no hay mucho que pueda ser algo parecido al acuerdo de Escazú? Muchas gracias. ¿Quién comienza? Bueno, por ir variando Joaquín, ya. venga. Me ha parecido muy interesante el planteamiento de la persona de Perú que habló y lo que quería expresarle que efectivamente hay situaciones y países donde la situación es muy crítica. Perú es una de ellas. Nosotros, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, trabajamos, no solo somos miembros de la Federación Internacional, sino que también trabajamos con algunas ligas o asociaciones que pertenecen a la Federación Internacional bilateralmente entre países. Y una de las asociaciones con la que tenemos un trabajo común es precisamente Perú Equidad, que pertenece a la Federación Internacional, y estamos focalizando el trabajo en una cuestión clave, que aprovecho para comentarla, que es a raíz del accidente petrolero de Repsol en Perú y la falta de reacción de la compañía respecto a sus responsabilidades medioambientales y su responsabilidad respecto a las víctimas. Nuestra compañera Camila, que está aquí presente, participó recientemente en una misión en Perú, invitada por Perú Equidad, precisamente para mostrar nuestro apoyo, partiendo de que la compañía Repsol es una compañía de matriz española y nos sentimos vinculados y sentimos una responsabilidad y vamos a seguir trabajando en común. Y esto me permite hablar de uno de los instrumentos que se van a ver beneficiados por esta resolución de Naciones Unidas, es precisamente la Agenda sobre Empresas y Derechos Humanos. La Agenda sobre Empresas y Derechos Humanos, que está en plena ebullición. Mañana en la REPER se vota en Bruselas la propuesta directiva. En Europa existe el sistema de la Unión Europea, para que no esté familiarizado, existe un instrumento legal que son las directivas comunitarias que obligan a todos los países de la Unión Europea a hacer su propia transposición. En este caso es una directiva sobre debida diligencia relacionada con las responsabilidades de desarrollo sostenible de las empresas en materia de medio ambiente y de derechos humanos. Esta idea de la directiva, que es posible, ojalá, porque hay mucha discusión, que mañana se vote favorablemente en Bruselas, y estamos haciendo, y nuestra asociación, estamos haciendo lobby con otras muchas asociaciones al respecto para que se vote,
también sería un salto muy importante, porque esta emana de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos que adoptó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2011 y que se quedó todavía en unas guidelines, en unas directrices, unas recomendaciones. Inmediatamente surgió el debate y la propuesta de que no se podía quedar solo en unas recomendaciones, sino que tenía que constituirse en un instrumento vinculante. Y se aprobó, a pesar de las resistencias de Europa, Estados Unidos y los países industrializados, se aprobó y avanzar hacia un instrumento vinculante. Y ahora hay negociaciones en activo. Camila también, en representación de nuestra asociación y de la Federación Internacional, participó en la última ronda de negociaciones. Está habiendo negociaciones para un instrumento vinculante. Pero como estas negociaciones, como bien decía Juan Carlos, son lentas, era necesario que los países empezaran a actuar y que las empresas empezaran a actuar, principalmente las empresas matrices, que están sobre todo en los países industrializados. En Europa, algunos estados habían adoptado leyes de compromiso, de debida diligencia de sus empresas con los derechos humanos y el medio ambiente. En España mismo, en la pasada legislatura, hubo un anteproyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros de avanzar en esa dirección. En ese momento, las patronales de todos los países y otros muchos dijeron, oye, frenemos esto de las decisiones nacionales y vayamos a una directiva europea. Sí, entonces, vale, no, pero quería. Entonces vayamos a una directiva europea y después ya se discutirán las leyes en los respectivos países. Y ahora mismo es por eso por lo que se está hablando de directiva europea. Y esta directiva fusiona las dos agendas. Fusiona la agenda de derechos humanos, la agenda de medio ambiente y la agenda de derechos sociales. De manera que obliga a los estados a proteger los derechos humanos, a las empresas a respetar y a todos ellos a permitir el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas. Y eso lo hace, y con esto termino, no solo en la actividad directa de la empresa, sino en toda la cadena de suministro global, que es como hoy se está organizando la producción y el trabajo. Entonces, la adopción de esta resolución por parte de Naciones Unidas ha impulsado y va a seguir impulsando este proceso, que desde el punto de vista práctico es un proceso muy importante, porque buena parte de la violación de los derechos humanos se da a partir de esta actividad empresarial. Y buena parte de los asesinatos que se producen a los defensores de los derechos humanos se dan precisamente en conflictos que empresas mineras, del agua u otras, como fue el caso de Berta Cáceres, de conflictos de estas iniciativas con las comunidades indígenas o con las poblaciones locales. Afortunadamente, aquí también se abre otro camino muy interesante. Bueno, voy a hacer unas contestaciones telegráficas, pero luego, cuando terminemos, quien quiera, pues encantado de seguir hablando sobre esto. Perú, bosques, derechos humanos. Bueno, decir que la Unión Europea ha aprobado recientemente el Reglamento de Forestación Importada, en un expediente en el que hemos trabajado muy intensamente desde mi organización, y particularmente yo. Esto obliga a todos los estados, si hablábamos de la diligencia debida, a que no pueda llegar ningún producto forestal o que se haya producido en una zona que haya sido deforestada antes del 2020. Es decir, en principio en la Unión Europea no podrá entrar nada, ni tampoco de dentro de la Unión Europea, no se podrá comercializar ningún producto que genere deforestación o que haya generado deforestación. Esa es una primera respuesta para intentar hacerlo. Por otra parte, sí decir que unos condicionantes que impulsamos desde la sociedad civil es que también fuese obligado el cumplimiento de los derechos humanos, y eso no se integró adecuadamente en el reglamento. Y nada más, luego hablamos, si no, también de qué otras cosas podríamos hacer desde las ONGs españolas para ayudar a todos estos líderes latinoamericanos que tienen alto riesgo de ser asesinados, y que seguramente podemos hacer más cosas desde Europa, ¿no? Que no tenemos tanto riesgo. Luego, por otro lado, ¿cómo trabajar en los tratados cuando no tenemos estructura o experiencia? Bueno, se me ocurren dos formas más fáciles. Primero, informarnos bien qué organizaciones de
del movimiento civil sí que están haciéndolo y trabajar con ellas. Es decir, igual no tenemos la capacidad del presupuesto, los conocimientos para ir a esas cumbres, pero sí podemos trabajar con ellos al plano nacional, que nos expliquen, aprovechar para trabajar en las resoluciones y que lo defiendan ellos ahí. Esa es una opción. La otra es a través de un Estado. Es decir, hablar con un gobierno amigo, nosotros lo hacemos muchísimo, donde les preparamos la documentación y que sean ellos los que lo muevan, ¿no? Serían las dos fórmulas. La primera más fácil si tenemos poca experiencia. Sobre si se discute sobre los costes, mucho. En las COPs, la pasta es una cosa muy importante y además desde puntos de vista muy diferentes. Es decir, tenemos los países en vías de desarrollo que lo que quieren es que los países que están desarrollados les transfieran dinero para poder hacer medidas, etcétera, y los países desarrollados pues quieren soltar la menor pasta posible. Eso es así. Ahora bien, cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de cambio climático, están cambiando las cosas. Porque ahora mismo lo que se ha visto es que la inacción cuesta dinero. Si veis las noticias en los periódicos prácticamente toda semana, nos dicen la inacción va a suponer un 7% de pérdida del PIB en Europa. La Comisión Europea ayer habló que si no actuamos de forma contundente antes de 2030 perderemos un 7% de nuestro PIB. Eso es muchísimo, eso les preocupa a los ministros de Economía, ya se lo puedo yo asegurar. Y luego también otra de las cosas que hemos visto es que los cobeneficios de la acción climática son grandísimos. Por poner un ejemplo, vamos a sacar un informe en SEO en una semana o algo así, pero por ejemplo, nosotros luchamos para reducir el CO2, pero mejora también la contaminación en las ciudades, tenemos menos gente que muere, menos gasto médico, etcétera, unos beneficios muy grandes. Eso va a ser menos importante. Ya lo último, telegráfico, el acuerdo de Escazú, que en realidad es un descendiente del convenio de Aarhus que tenemos aquí en Europa, en el que hemos trabajado mucho y donde España es líder. Y justamente España ha sido uno de los países que más ha trabajado con los países latinoamericanos para explicarles cómo funciona ese tratado aquí y cómo lo tenían que poner en marcha allí. O sea que en eso tenemos bastante experiencia. Evidentemente tiene todavía muchos fallos. El convenio de Aarhus, que es el que conozco yo más, el otro es mucho, digamos, es un recién nacido, pero ya nos ha ayudado mucho y ha cambiado mucho la administración pública. O sea, el tener que contestar en un mes cuando les pides información, al principio era una ciencia ficción y ahora igual no contestan en un mes, pero sí que terminan mandando la información, empiezan a tener todos los departamentos gente para poder enviar esta información ambiental, por hablar de la parte solamente de acceso a la información. Luego está también, por supuesto, el de la participación pública y el acceso a los tribunales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. ¿Alguna otra pregunta? Hay todavía una oportunidad. Bueno, pues entonces le voy a pedir, por favor, a Ignacio, al secretario general de la Sección de Derechos Humanos, que suba conmigo a clausura del acto. A vosotros despido aquí. Ahora nos vemos, como decía Juan Carlos, al terminar. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bueno, no iba a hacer una pregunta a Juan Carlos, pero casi mejor aprovechar aquí esta tribuna. No, porque sí me llamó la atención antes en la gestación de ese derecho al medio ambiente, que entre las posibles soluciones estaba la que a mí me parece más viable, que es el protocolo al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y entre los pros y los contras, a mí me parecía que pesaban más los pros que los contras, pero sí que es verdad que, y no por corporativismo, que no me caracterizo por ser corporativo dentro de la corporación judicial, pero sí que decía la falta de apoyo de los jueces, ¿no? a ese protocolo. He leído ahí, sí, he leído en los contras
además he hecho una foto para estar seguro de lo que digo. Entonces, en los contras dice su adopción y ratificación son procesos lentos, cosa que estoy de acuerdo. Hay un riesgo de no ratificación por parte de los estados, también es verdad, o falta de apoyo por parte de los jueces. Bueno, yo creo que en el Consejo, yo he estado en el Consejo General del Poder Judicial en el servicio de formación continua, del cual ha sido usuario activo Joaquín, en formación en materia contra la siniestralidad laboral, pero de la misma manera que fueron surgiendo esos foros, había un foro también de formación en materia medioambiental para concienciar precisamente a la judicatura de la importancia que había sobre el medio ambiente, ¿no? Pero bueno, era simplemente una... Sí, sí, sí. Sí, no, es un problema de resumir mucho en dos líneas todo. O sea, el problema no es la falta de concienciación por parte de los jueces o magistrados, sino el problema o lo que se analizó en esas reuniones que teníamos, es que esto podía abrir la posibilidad a una avalancha de casos que si no se les dota de las capacidades adecuadas, podía suponer un problema o un rechazo por parte de los jueces. No por una falta de concienciación, porque justamente el ejemplo que estaba dando es todo lo contrario. Es decir, en un caso donde no era tan claro que hubiese, fueron la propia corte la que de alguna manera... Lo que pasa es que parecía referirse más a los magistrados de la propia Corte Europea que a los magistrados nacionales. O al menos así lo entendía yo. Ah, bueno, no, en cualquier caso yo estaba hablando siempre del nivel Europeo. el nivel europeo siempre. Sí, eso que estábamos haciendo es ver cómo teníamos que actuar para intentar hacer vinculante este derecho a nivel europeo. Estamos trabajando, que justamente desembocó en la propuesta que ayer se ha hecho, de un nuevo protocolo a nivel europeo. Entonces, igual mi diapositiva, la cuestión es que no ha sido lo suficientemente, porque tenía que poner en dos filas los pros y los contras de 4, y entonces me ha jugado una mala pasada. Bueno, en todo caso, nada, gracias por la aclaración. Bueno, en todo caso, ya para clausurar, y seré, como dicen normalmente los abogados, breve. Y en este sentido, pues simplemente el curso se refiere a los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos. Yo tengo que decir que antes de aprobar la Constitución, o en la época en la que se aprobó la Constitución, mejor dicho, ha habido un cambio, y eso lo recuerda perfecto Andrés en un libro que escribió sobre justicia y conflicto, un cambio de paradigma dentro de la judicatura española sobre el modelo de juez. Yo creo que hoy está perfectamente asentado el modelo de juez constitucional. Es decir, porque de hecho hay que decir que cuando se aprobó la Constitución de 1978 había resistencia por parte de la judicatura española a que la Constitución fuera una norma de aplicación directa. Incluso en alguna asociación mayoritaria, en algunos de los comunicados que se hacían o en la redacción de sus estatutos se omitía la palabra Constitución. Bueno, yo creo que ha pasado el tiempo desde que se aprobó la Constitución del 78 y desde que nos hemos incorporado a la Unión Europea. Yo creo que hay un modelo asentado de juez constitucional. Y ese modelo de juez constitucional al que me refiero es al que no se limita a aplicar las normas de derecho positivo nacionales. Es decir, yo que soy juez de lo penal, el Código Penal, o el que es juez de lo civil, el Código Civil, sino que va más allá en la interpretación de los derechos fundamentales, bien sea en la Constitución o bien sea en los tribunales supranacionales, bien en el Consejo de Europa, el Tribunal de Estrasburgo, o en la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo. Hasta no hace mucho, si le preguntaban a cualquiera, no sabía muy bien diferenciar qué ámbito correspondía a cada uno. Hoy por hoy ya lo vemos incluso en las resoluciones judiciales
con citas de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Incluso voy más allá, porque de hecho en el artículo 10.2 de la Constitución obliga a interpretar los derechos fundamentales con arreglo a los convenios internacionales sobre la materia suscritos por España. Y en este sentido, España, como miembro del Consejo de Europa, ya no solamente de la Unión Europea, pues le es vinculante estos convenios. Por eso, y en mi opinión, en mi modesta opinión, resulta más útil el hecho de que se tramitara como protocolo al Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque ya no sería remitirse a uno de los principios informadores de los artículos 31 y siguientes, el artículo 45, que se había citado, el derecho al medio ambiente, sino que sería más vinculante por la vía del artículo 10.2, interpretando el convenio y sus protocolos. Eso sería la forma. Me alegra que en este curso haya asistido gente joven, precisamente para ver cómo se pueden proteger los derechos fundamentales, no solo a nivel nacional, no solo tal como están declarados en la Constitución española, sino que además incluso a nivel internacional. Y el hecho de, prueba de ello, que en España se están aplicando las normas del Convenio de Roma, del Convenio del Consejo de Europa de 1950, no solamente es una mera declaración, sino que incluso tiene una aplicación práctica clara. Y lo digo aquí en la Casa del Abogado, por ejemplo, cito como ejemplo el derecho de defensa, como lo concibe la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y esa es en definitiva, la interpretación que deben y que hacen los tribunales españoles. Por ejemplo, en una cosa tan sencilla como es el lugar que debe ocupar el acusado en un juicio penal. En el jurado, por establecerlo así, la ley del jurado, se sienta al lado de su abogado defensor, pero ya hoy en día, en los juicios ordinarios, las partes interesan que su cliente se siente al lado suyo, precisamente porque descansa sobre él ese derecho de defensa, para que pueda, bueno, pues sugerir al abogado las preguntas que tiene que hacer o cómo tiene que guiarse el juicio. Bueno, pues eso es poniendo un ejemplo claro de cómo un derecho fundamental, el derecho a un juicio justo, que aparece en el artículo 6 del Convenio de Roma, ha tenido una aplicación directa en España a través de esto que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas sobre los mecanismos de aplicación internacional de los derechos fundamentales. Y me ha parecido muy interesante cómo se ha gestado este derecho humano al medio ambiente y espero, me ha parecido una gran noticia que haya 6 jóvenes portugueses que, al margen de las limitaciones de la legislación en Portugal, porque por ejemplo en España sí que es verdad que es pública la acción en el ámbito del medio ambiente para precisamente la defensa del medio ambiente, no solo confiarla a las instituciones del Estado, como pasa con el Ministerio Fiscal, sino que puedan ser las organizaciones no gubernamentales quienes puedan promover la defensa del medio ambiente. Eso ya estaba previsto en la legislación española y me parece algo muy interesante. Y ya sin más concluyo. Muchas gracias. Voy a añadir solamente unos agradecimientos. A mí ya me escuchasteis mucho en la inauguración, ya no estaréis cansados, pero sí quiero concluir agradeciendo. Agradeciendo no solo a las entidades como el Observatorio de Derechos Humanos, la Sección de Derechos Humanos del Colegio de la Abogacía de Madrid, a la DDHH, a la Asociación por Derechos Humanos de España, el impulso y la celebración de este curso, de estas jornadas, sino muy especialmente a algunas personas concretas, aunque no daré nombres, o casi no daré nombres, porque organizar cualquier jornada de un par de horas tiene detrás bastante trabajo, aunque parezca que no. Pero si el planteamiento es un curso en el que se aborden la mayoría, no todos, de los mecanismos internacionales de protección de derechos,
los que puedan participar, expertos de primer nivel, estén en España o fuera de España, hablen español o en inglés y le buscamos un intérprete, como habéis visto hoy, conlleva mucho más cuestiones organizativas y mucho más tiempo. Y ahí hay que agradecer el apoyo que hemos tenido, que tenemos siempre del Departamento de Secciones del Colegio de aquí de Madrid y especialmente de Patricia Fernández, que ha coordinado a todas las entidades organizadoras y a todos los intervinientes. Así que muchas gracias por haber hecho posible este curso. Y ahora ya sí, nos vamos y lo que esperemos es que ha tenido tanto éxito que tengamos una segunda edición, que sigáis viniendo y que ampliemos esos temas que se nos han quedado. Hemos tenido alguna petición en el observatorio, ha llegado algún mail con el sistema interamericano, con alguna otra petición, que efectivamente hay temas que por tiempo no había, pero bueno, propongámonos una segunda edición el año que viene. Hasta luego y buena tarde.